Do you think I would ask the front desk to call us a cab for 5? Oh, that's probably a good idea. The phone's up here. Thank you. And a cab that takes credit cards. Yeah. How are you tonight? Good. Hey, can we get a taxi cab at 5 o'clock to the train station? Which train station? The main one. Where the JR, Yeah, where we're the gonna get on Shinkansen the is. fast train to Tokyo. And if they could take a credit card too, we don't have cash. Yes. Okay. What? Yeah, we're gonna be taking the rapid train. Shinkansen. Thank you so much. I appreciate it. Bye-bye. Shinkansen. What? It's called the Shinkansen. Mm-hmm. I didn't know there were 2 train stations, but that makes sense. Mm-hmm. These were beyond good things in there. What are they, nuts inside? Mm-hmm. What time, on the 30th? Should I make a dinner reservation? You have fellows clinic that day. Who's gonna be there the 30th? Michael and so 7. 6. Will you be done that early? Mm-hmm. Yeah.
fellows clinic. I usually get there early. I know you hate Devon's, but can we? Oh, they don't have many. I thought you said you wanted to go to No. Yeah, we probably need to go to because they have vegetarian the place out in Carlisle. At Carlisle Pike. The Thai word bring your own. I thought you wanted to go to No. I did, but they only have 2 dinners. So, it'd be, if they don't want what's on there, there's nothing else to eat. So that is shallots. So Friday, December 30th. Say 6:30 p.m. 4 people. Okay, making it for 6:30. Mm-hmm. They are. Mm-hmm. Because I can. Right? Hi, team. How are you today? I'm doing well. Yourself, see? Yes, you are in Japan? Yeah, we're in Japan still. Actually, yeah, we've had dinner with one of the students I know from up in Hanoi yesterday. So a PhD student. So it's good to see him. Got a little taste of Vietnam. Wonderful. Uh-huh. Yeah, where are you? Are you in Dalat or are you elsewhere? Yeah, in Dalat, and so I receive my wife family came to Dalat, and so we stay for a moment in Dalat. And oh, good. Yeah, see you soon. Yep, exactly. Yeah, thank you for accepting to be here with your talk
Thank you. Okay. No, thank you for the invitation. I feel honored. Hmm. One. Test me. Test me. One, two, three. One, two, three. Alo. Anh Thuấn lên đây ngồi luôn nè, ngồi trên đây đi. Anh Sơn nhớ mấy bạn vui gì lên kia ngồi, cho ngồi lên đông đông lên trên để xuống dưới ngồi chi. Ngồi luôn, cả đông. Sao cái đám sao mấy bạn kia chưa vô? Mình chắc chúng ta chuẩn bị đến giờ mình tổ chức hội thảo thì xin phép là mời quý vị đại biểu của mình vào trong hội trường để mà mình bắt đầu. Alo. Cao nè. Alo. Thì hội thảo sẽ được bắt đầu trong vòng ít phút nữa, thì xin mời quý đại biểu mình sẽ vào hội trường để mà mình bắt đầu hội thảo ạ. Bắt đầu luôn ha. Kính thưa quý thầy cô, hôm nay thì chúng ta rất là vinh dự là được tổ chức cái buổi hội thảo về phù mạch di truyền và trong cái dự án phát triển năng lực bệnh hiếm phù mạch di truyền tại Việt Nam. Thì hôm nay đó là một trong cái chuỗi hoạt động của dự án NCCM và được sự phối hợp của Liên chi hội hen dị ứng miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh và cũng được một phần hỗ trợ của công ty Takeda để mà thực hiện cái buổi hội thảo về cái phù mạch di truyền này. Thì em xin phép là được giới thiệu về cái nội dung của buổi hội thảo. Thì chúng ta sẽ có đầu tiên là khai mạc, thì Phó Giáo sư Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch của Hội hen miễn dịch dị ứng thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai mạc. Sau đó thì sẽ đến bài báo cáo mày đay và phù mạch bệnh hay triệu chứng của tiến sĩ bác sĩ Phạm Lê Duy. Và tiếp theo là bài báo cáo của giáo sư Timothy khác về hiểu biết cơ chế bệnh sinh và nguyên tắc điều trị trong bệnh phù mạch di truyền. Và chúng ta sẽ có phần giải lao. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với bài báo cáo của giáo sư tiến sĩ Daisuke Honda về cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh phù mạch di truyền trong qua quá trình huấn lâm sàng. Và cuối cùng là phần thảo luận. Thì buổi hội thảo được phép diễn ra tốt đẹp, thì xin các thầy cô của chúng ta, các đồng nghiệp của mình xin vui lòng chuyển điện thoại qua chế độ im lặng. Và hội thảo thì mình có phiên dịch
chúng ta có thể nghe âm thanh trực tiếp, hoặc là mình có thể với những báo cáo viên bằng tiếng Anh thì chúng ta sẽ có cái có phiên dịch. Thì ở đây là xin phép được giới thiệu về các cái chủ tọa và báo cáo viên của hội thảo, bao gồm có Phó Giáo sư Lê Thị Tuyết Lan và thầy Giáo sư tiến sĩ khoa học Dương Quý Sĩ là chủ tọa của hội thảo. Và báo cáo viên chúng ta thì mình có 3 báo cáo viên là tiến sĩ bác sĩ Phạm Lê Duy, giáo sư Timothy Khác và tiến sĩ bác sĩ Daisuke Honda. Thì để mà đầu tiên thì em xin phép trân trọng kính mời Phó Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch hội Liên chi hội HEN miễn dịch dưỡng lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh lên phát biểu khai mạc. Em xin kính mời cô ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Vũ Trần Thiên Quân. Xin chào giáo sư Daisuke Honda. Xin chào bác sĩ Thân Trọng Sơn, phó giáo sư Hoàng Thị Lâm và tiến sĩ bác sĩ Phạm Lê Duy cùng tất cả các đồng nghiệp. Thì, hôm nay chúng ta lại mở thêm một cái hội thảo nữa trong cái chuỗi hội thảo của Liên chi hội HEN dưỡng miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh về cái chương trình phù mạch di truyền và dự án phát triển năng lực bệnh hiếm phù mạch di truyền tại Việt Nam. Thì chúng ta chỉ mới bắt đầu đây thôi, ngày 8 tháng 10 năm 2021, tức là chỉ mới được khoảng 14 tháng. Nhưng mà chúng ta đã làm được rất là nhiều việc, và những cái thành quả đạt được thì tôi nghĩ là hết sức là đáng khích lệ. Thì nhân đây chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Thân Trọng Sơn của công ty Takeda cùng tất cả các bạn đã hết sức hỗ trợ dự án của NCGM, và tiến sĩ Daisuke Honda là đã đi lại tới Việt Nam vài lần để mà giúp đỡ chúng ta. Thì bệnh phù mạch di truyền là một bệnh hiếm, và ước tính là ở Việt Nam là 2.000 bệnh nhân. Và thật sự ra là bởi vì bệnh hiếm cho nên cái việc phát hiện ra bệnh nhân thì cực kỳ khó và rất là chậm, và bệnh nhân phải nhiều khi cả chịu đựng gần hết cả một cuộc đời với bao nhiêu là cuộc giải phẫu là bởi vì không chẩn đoán ra bệnh. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta đã tiến triển rất nhanh. Các bạn thấy là trong một cái khoảng thời gian chỉ hơn 1 năm thôi, từ một cái bệnh lý mà gần như chúng ta hoàn toàn không biết đến, mà tới thời điểm này là chúng ta đã phát hiện được 7 bệnh nhân. Thế thì như thế là một cái tốc độ là rất là nhanh, mà có lẽ là tất cả các bác sĩ ở bên Nhật cũng No, I lost it too. I think the heart, because of the conference is on site, and maybe, you know, when you talk, you diffuse it, you know. So I think that for a moment, like they did not connect us. Only both you and me do the online meeting, and so almost the attenders at site. Okay. Sorry for that, but yeah. Have you asked Dr. Quan to connect us with the audio? Yeah, for a moment. Cái sẩn hồng ban, cái mảng hồng ban nó thoáng qua và lặn mất trong vòng 30 phút tới 24 giờ. Maximum là 24 giờ nó phải lặn đi. Còn nếu mình thấy cái hồng ban mà kéo dài sau 24 giờ đó là coi chừng nó không phải là mày đay thông thường. Tiếp nữa, một cái quan trọng nữa của mày đay là không để lại sẹo hay vùng gia tăng sắc tố. Nên khi mình thấy một cái sẩn hồng ban mà nó lặn đi để lại vùng gia tăng sắc tố thì mình phải nghĩ tới một cái thương tổn khác chứ không phải là cái mày đay.
Về cái phù mạch thì phù mạch nó có thể xuất hiện đơn độc hoặc là nó có thể xuất hiện kèm với lại triệu chứng mày đay. Đây là một cái phù ở lớp bì sâu và đây là một cái phù cứng ấn không lõm, tính chất để mình phân biệt với những cái phù khác. Phù cứng ấn không lõm có xác định bờ cảm giác thì thường sẽ là đau và châm chích nhiều hơn là ngứa, và nó sẽ tồn tại dài hơn mày đay, nó có thể kéo dài tới 3 ngày. 3 ngày. Cho nên nếu mình thấy bệnh nhân có cái triệu chứng phù mạch đến với mình người ta sẽ rất là nôn nóng để triệu chứng đó hết, đúng không? Mặc dù mình cho thuốc nhưng mà vẫn phải nói bệnh nhân là mình phải kiên nhẫn chờ đợi 1 tới 3 ngày nó mới xẹp hoàn toàn, chứ không phải là cho thuốc cái nó xẹp liền. Tại vì dịch khi nó thoát ra vào mô kẽ rồi nó cần thời gian để nó tái hấp thu. Mặc dù mình đã cho những cái thuốc để mà chống nó xuất hiện thêm, nhưng mà phải chờ thời gian để cái dịch trong mô kẽ nó hấp thu hết thì nó mới xẹp xuống. Phù mạch thì thường nhất mình thấy xuất hiện ở đâu? Những cái mô mềm lỏng lẻo như là ở quanh mắt, đúng không? Ở môi, ở lưỡi, nhưng mà có những trường hợp mình sẽ thấy ở bàn tay, mu bàn chân, thậm chí ở trong nội tạng. Thì nhìn dễ nhất là bên ngoài, đúng không? Là tay chân. Cho nên một số cái trường hợp như sưng cái tay, sưng cái chân, nhiều khi bệnh nhân nghĩ là bị côn trùng đốt. Hoặc là bị bệnh hận chẳng hạn, bị một cái bệnh tự miễn gì đó. Nhưng mà nếu mà mình hỏi kỹ cái triệu chứng lâm sàng vân vân thì mình sẽ có thể xác định được đó là một tình trạng phù mạch để mình phân biệt với những cái trường hợp khác. Ở đây là một số cái hình ảnh mô tả những cái dạng khác nhau của mày đay. Như mình thấy ở trên cái hình A là hình A là một cái mày đay thông thường. Ở đây là một cái tình trạng là mày đay tự phát. Đây là cái phù mạch, đúng không ạ? Đây là cái mày đay do tiếp xúc với lạnh, rồi những cái mày đay vẽ nổi vân vân, rồi mày đay colin, mày đay do tiếp xúc thì tất cả những cái này đều gọi là mày đay hết, những cái mày đay vi mạch. Ở đây là mastocytosis ở da, rồi những cái hội chứng tự viêm, những cái hội chứng bệnh tự miễn khác. Như vậy để làm sao mình có những cái câu hỏi để mình định hướng là cái này, ngoài cái chuyện là mình quan sát thương tổn thì sẽ có những cái câu hỏi mình định hướng xem là nó có phải là mày đay hay không. Thì ví dụ như mình hỏi là cái mày đay này có kéo dài hơn 24 giờ không? Để sau khi nó lặn đi nó để lại một cái vết tăng sắc tố gì hay không? Nếu mà có thì mình sẽ nghĩ tới một cái mày đay viêm mạch. Rồi nếu như mà mình thấy là cái mày đay có kèm theo những cái triệu chứng khác, ví dụ như là sốt, hoặc ví dụ như là cái cảm giác nó không phải là ngứa, thì mình sẽ nghĩ tới một cái trường hợp khác, ví dụ như là cái hội chứng Schnitzler. Rồi có một cái loại mày đay đặc biệt nó xuất hiện trong cái hội chứng tự viêm. Chắc quý vị có nghe đến tự miễn, đúng không? Mà tự viêm thì chắc không có nhiều quý vị nghe nói tới có cái hội chứng tự viêm. Thì trong cái hội chứng tự viêm sẽ xuất hiện cái mày đay kèm sốt, kèm đau khớp, và nó sẽ theo những cái chu kỳ. Nó theo những cái chu kỳ rất rõ ràng, lặp đi lặp lại. Và đặc biệt là những cái dạng mà không phải mày đay thông thường, thường nó không đáp ứng với cái thuốc kháng histamine, và cái lúc mà còn nhỏ là đã xuất hiện những cái triệu chứng này. Rồi nếu mày đay kèm theo sốt, kèm theo những cái thương tổn không có lặn trong vòng 24 giờ, xin lỗi, cái này nó hơi mờ một tí, thì mình có thể nghĩ tới hội chứng Steele. Rồi cái mày đay mà họ đặt cái câu hỏi là anh chị cháu gì đó có thể tự làm cho cái triệu chứng mày đay nổi lên được hay không? Ví dụ anh chị cào gãi trên da nó có nổi lên không? Tiếp xúc với không khí lạnh nó có nổi lên hay không? Tập thể dục nó có nổi lên hay không? Thì đó những câu hỏi để mình định hướng tới một cái tình trạng mày đay kích phát do cái yếu tố vật lý. Tí xíu nữa bác sĩ Duy sẽ có cái bảng phân loại để cho mình xem nó sẽ dễ hơn. Một cái trường hợp là nếu như mà bệnh nhân chỉ có cái gọi là phù mạch đơn độc. Phù mạch đơn độc thì sẽ có 3 cái tình huống mình thường gặp. Thứ nhất là phù mạch do thuốc. Thuốc này có nhiều loại lắm chứ không chỉ là cái thuốc ức chế men chuyển đâu. Tí nữa bác sĩ Duy sẽ chia sẻ với quý vị. Một số loại thuốc nó chỉ gây ra phù mạch đơn độc. Khi phù mạch đơn độc thì mình ít khi nào nghĩ tới cái hướng phù mạch nằm trong bệnh cảnh mày đay, mà nó sẽ thường nằm ở một cái bệnh cảnh riêng. Ví dụ do thuốc, mà thuốc thường gặp nhất là cái thuốc ức chế men chuyển. Ngoài ra đó là có những cái trường hợp sử dụng một số cái loại thuốc khác, và có trong đó có cái thuốc NSAID. NSAID nếu mà nó gây ra quá mẫn, nó có thể chỉ là phù mạch đơn độc thôi, nó có thể cộng trừ thêm mày đay, nhưng mà cái trường hợp thường gặp nhất của cái quá mẫn với NSAID là thuốc giảm đau hạ sốt đó, là cái phù mạch. Cho nên là khi mình gặp một cái phù mạch đơn độc, mình phải hỏi cái tiền sử về cái chuyện sử dụng thuốc của họ. Tiếp đến là cái phù mạch di truyền, và cuối cùng là cái phù mạch mắc phải. Đây là cái bảng phân loại về mày đay, thì mình sẽ có 2 nhóm là mày đay mãn tính và mày đay cấp tính. Thì nói cái mày đay cấp đầu của mày đay mãn tính, đúng không ạ? Nhiều khi nó mới xuất hiện 5 tuần, mình theo dõi thêm nó có thể 6 tuần, 7 tuần, 8 tuần. Còn mày đay mãn tính được định nghĩa là gì? Là mày đay kéo dài trên 6 tuần. Tuy nhiên xin quý vị lưu ý là mặc dù kéo dài trên 6 tuần nhưng mà cái triệu chứng nó phải diễn ra thường xuyên. Chứ một triệu chứng xuất hiện trước đó 6 tuần, bây giờ xuất hiện triệu chứng nữa thì mình không gọi là mày đay mãn tính, mà nó phải xuất hiện thường xuyên. Cái định nghĩa của thường xuyên ở đây chưa có rõ ràng. Thì theo một số chuyên gia, người ta cho thường xuyên là ít nhất 3 ngày trong một tuần là có triệu chứng mày đay thì được gọi là thường xuyên.
Cái mày đay mãn tính này được chia thành mày đay mãn tính tự phát và kích phát. Đại đa số trường hợp là mày đay mãn tính tự phát. Tự phát tức là mình không biết được cái nguyên nhân bên ngoài một cách rõ ràng. Còn mày đay kích phát là mình sẽ biết được cái nguyên nhân từ bên ngoài, biết được cái nguyên nhân làm cho nó nổi cái mày đay đó lên. Tí nữa sẽ có cái bảng phân tích cho khó tìm nguyên nhân, đó là một cái nguyên nhân tiềm ẩn bên trong. Nhưng mà giáo sư Marcus Morer là một cái giáo sư rất lớn về mày đay. Cái nhóm của ông chia thành 3 cái phần nữa là mày đay tự miễn theo tiếp 1, tự miễn theo tiếp 2B và không rõ nguyên nhân. Tự miễn theo tiếp 1 tức là cái bệnh nhân đó có tự kháng thể IgE, và còn cái tự miễn tiếp 2B là tự kháng thể IgM. Quý vị đừng lo, tí nữa sẽ có cái slide để chia sẻ kỹ hơn. Và bây giờ mình sẽ qua cái bảng để phân biệt hai loại mày đay mãn tính tự phát là CSU, Chronic Spontaneous Urticaria. Ngày xưa đó cái chữ này được gọi là idiopathic, là chữ Y viết tắt là CIU, nhưng bây giờ mình không dùng cái đó nữa. Chữ I bây giờ mình được sử dụng qua là inducible, tức là mày đay mãn tính kích phát. Về mày đay mãn tính kích phát trước đi ha, như nãy bác sĩ Duy có chia sẻ là mình sẽ biết được cái nguyên nhân từ bên ngoài, là bệnh nhân nổi mày đay, trời lạnh, trời nóng, rồi do áp lực, do rung, rồi do là căng thẳng thần kinh, giao cảm vân vân. Mình sẽ biết được cái yếu tố đó bằng cái câu hỏi là anh chị có làm cho cái triệu chứng mày đay mình nổi lên được hay không. Còn nếu như mình không thấy cái yếu tố bên ngoài thì nó sẽ làm thuộc cái dạng mày đay mãn tính tự phát. Thì tự phát không có nghĩa là không có nguyên nhân nha quý vị, xin lưu ý cái chuyện này. Rất nhiều trường hợp mình hay bị nhầm là tự phát không có nguyên nhân, nhưng tự phát có nghĩa là cái nguyên nhân từ bên trong làm cho người đó tự bị nổi mày đay lên. Thì nó sẽ chia thành hai cái nhóm là tuyếp 1 và tuyếp 2B. Rồi có một số cái trường hợp là nhiều cái kiểu hình mày đay cùng xuất hiện trên một bệnh nhân. Mình lưu ý cái chuyện này. Bệnh nhân mày đay mãn tính tự phát á, họ thường có kèm thêm một cái mày đay mãn tính kích phát. Tức là tự nhiên ngày nào cũng nổi mày đay hết, nhưng mà mình hỏi họ là họ sẽ là nhiều khi trời nóng lại nổi lên thêm, hoặc là mặc đồ cấn tỳ đè nó lại nổi lên thêm. Thì thường những cái kiểu hình nó sẽ đi chung với nhau. Triệu chứng ở mũi hoặc là triệu chứng ở phổi. Mình nhìn qua những cái mediator, những cái hóa chất trung gian liên quan thì mình thấy có histamine là sàn đầu. Sau đó sẽ có một số cái chất như prostaglandin, yếu tố hoạt hóa tiểu cầu và cysteine leukotriene. Nên trong cái việc điều trị mày đay bình thường mình sẽ có gì ạ? Kháng histamine. Mình sẽ có thể có thêm một số quốc gia, đặc biệt bên Mỹ họ vẫn có thể add thêm một cái số chất đối kháng với cysteine leukotriene. Và một số cái kháng histamine người ta bỏ thêm cái chất là ức chế cái chất hoạt hóa tiểu cầu ở trong đó nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ coi cái cơ chế để mình hiểu hơn về cái cơ chế của cái mày đay. Thì đây là cái cơ chế rất thông thường. ngoại lai, tức là không phải IgE với mạc nhà, IgE với đậu phộng, IgE với tôm với cá, mà nó là cái IgE kháng lại với một cái protein của cơ thể mình. Đặc biệt nhất là cái TPO, là cái thyroid peroxidase, là một cái hormone do tuyến giáp mình tiết ra. Rất nhiều những trường hợp bệnh nhân bị viêm giáp tự miễn có cái kháng thể IgE kháng cái TPO á, thì cái kháng thể IgE gắn lên trên tế bào mast, cái TPO này lúc nào cơ thể mình cũng tạo ra hết, cho nên nó cứ gắn lên kháng thể IgE rồi tạo liên kết bắt cầu thì cái tế bào mast mình cứ phóng hạt hoài.
là ngày nào cũng có triệu chứng hết. Đó là một cái trường hợp là có cái IgE đặc hiệu, IgE tự miễn nên mình gọi là tự miễn tuyếp 1 theo cái Jerven-Cum. Còn cái tự miễn tuyếp 2 là gì? Ví dụ như bệnh nhân có cái IgE nhưng mà không cần cái dị nguyên của nó, mà cái người này lại tạo ra một cái kháng thể kháng IgE, tạo một cái kháng thể IgG kháng IgE, thì cái kháng thể IgG đó gắn lên hai cái IgE thay thế cho cái dị nguyên, cho cái kháng nguyên, thì nó vẫn làm liên kết bắt cầu được hai cái IgE này và làm tế bào mast phóng hạt. Trường hợp tiếp theo, nếu người đó có kháng thể kháng cái thụ thể Fc epsilon receptor 1, thì khi nó gắn lên hai cái thụ thể nữa làm liên kết bắt cầu và làm cho tế bào mast phóng hạt, thì cái này người ta gọi là tuyếp 2B, là do kháng thể tự do lưu hành trong máu gắn lên mô đích và làm thay đổi tính chất sinh học của mô đích. Thì mình thấy đây là hai cái cơ chế tự miễn. Cho nên là có một cái nhóm bệnh mày đay mãn tính mà mình hay gọi là mày đay mãn tính tự miễn đó, là do họ có những cái loại kháng thể kháng thể IgE, kháng thể kháng IgE, kháng thể kháng lại với cái thụ thể Fc epsilon receptor 1 để làm mày đay phóng hạt. Một cái nghiên cứu ở Nhật, người ta quan sát, người ta thấy trên những cái mày đay mãn tính tự phát đó, có cái kháng thể IgE kháng TPO cao hơn hẳn so với những người là bị bệnh tuyến giáp tự miễn hay là cái nhóm chứng. Ngoài ra người ta thấy là trên một số cái bệnh nhân á, có cái kháng thể TPO, người ta lấy cái huyết thanh ra, người ta tiêm lên da của cái người bình thường để 24 tiếng sau mình lấy cái TPO mình lẫy trên cái da của cái người được tiêm đó, thì nó xuất hiện cái hồng ban sẩn phù để chứng minh cái vai trò của kháng thể IgE kháng với cái TPO. Bác sĩ Duy xin lướt qua cái phần này một chút xíu. Rồi tại sao mình phân biệt hai cái dạng đó? Bởi vì mình thấy là cái dạng mà tiếp 1 tức là có cái IgE tự kháng thể IgE kháng lại với TPO vân vân đó, thì cái bệnh nhân này á thì sẽ thường liên quan tới những cái bệnh lý dị ứng khác, tại cơ thể của họ rất là dễ tạo ra IgE. Tiếp theo nữa là cái bệnh nhân đó sẽ có đáp ứng tốt với omalizumab, tại vì cái người đó tạo ra IgE nhiều. Còn cái nhóm mà bệnh nhân mà không có IgE tự miễn á, mà có những cái IgG khác á, tự miễn đó, thì thường những bệnh nhân đó sẽ có cái liên quan đến những cái bệnh tự miễn trong cơ thể, có tăng một số cái dấu chứng của bệnh lý tự miễn, ví dụ như tăng kháng thể kháng nhân, tăng CRP vân vân, và cái IgE trong máu họ thấp và đáp ứng với antihistamine rất kém, đáp ứng với omalizumab kém hơn. Rồi, bây giờ mình xem, nãy giờ mình đi qua cái phần chỗ này thôi, một chút xíu chỗ này thôi nè. Rồi mình thấy rất là nhiều những cái cơ chế khác nhau làm cho tế bào mast phóng hạt. Mình thấy ở đây có cái SCF, mình thấy ở đây có những cái kích thích trực tiếp tế bào mast như là cái thuốc cản quang hay là vancomycin. Mình thấy cái thuốc làm cho cái hội chứng Redman syndrome đó, thì nó sẽ kích thích trực tiếp tế bào mast, làm tế bào mast phóng hạt xuất hiện mày đay. Hoặc là những cái tác nhân gây bệnh, vi sinh vật gây bệnh, virus, vi khuẩn, trên bề mặt của nó sẽ có những cái tín hiệu gắn lên những cái thụ thể trên bề mặt tế bào mast làm tế bào mast phóng hạt. Nên mình thấy trong những trường hợp nhiễm trùng, những trường hợp nhiễm siêu vi là sẽ hay đi kèm với mày đay. Cho nên một cái tình trạng mày đay tới với chúng tôi thường đặt câu hỏi là gần đây có sốt không, có đau họng không, có mệt mỏi không, những cái triệu chứng của nhiễm siêu vi hay nhiễm vi trùng đó, thì mình sẽ quan sát, mình thấy một số trường hợp sẽ có liên quan, và trong những trường hợp đó mình điều trị hết nhiễm trùng, đợi hết nhiễm siêu vi thì mày đay họ sẽ hết thôi. Rồi tiếp đến nữa là một số những cái yếu tố của thụ thể vân vân, rồi có cả hormone, một số cái thuốc cũng kích thích trực tiếp tế bào mast. Thì mình thấy trong một cái trường hợp mà bị nổi mày đay á, nếu mình chỉ chăm mình tìm cái IgE thì sao ạ? Mình sẽ bỏ qua rất nhiều những cái cơ chế khác nhau. Nó sẽ có nhiều cái cơ chế khác nữa, nên đừng bao giờ chỉ tập trung vô cái chuyện là tìm IgE. Đấy. Như vậy thì mày đay là bệnh hay là triệu chứng? Thì giống như sốt vậy ha. Mình thấy là gì, nếu như mà có một cái nguyên nhân gì đó như bệnh nhân nhiễm siêu vi, bệnh nhân bị bệnh tự miễn, bệnh nhân ăn phải thức ăn dị ứng, bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng, nhiễm H. pylori và gây ra một cái bệnh gì đó, trong đó sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng khác nhau và có triệu chứng mày đay, thì mày đay đó là triệu chứng của một cái bệnh. Còn nếu như mình không tìm thấy nguyên nhân gì hết, mà những cái nguyên nhân đó là trực tiếp từ cái tế bào mast, thì mình sẽ gọi đó là một cái bệnh lý mày đay. Vậy mày đay có thể là một cái triệu chứng trong một cái bệnh, hoặc là nó là một cái bệnh mày đay riêng mà mình không có rõ được cái nguyên nhân. Bây giờ mình tới cái phần phù mạch đơn độc. Như hồi nãy bác sĩ Duy nói, phù mạch đơn độc để mình phân biệt được là nó nằm trong cái bệnh cảnh mày đay phù mạch là liên quan tới tế bào mast hay là nó phù mạch liên quan tới bradykinin, thì mình sẽ có thể điều trị thử với kháng histamine. Cái mày đay mà đáp ứng với kháng histamine thì nó sẽ rơi vào cái nhóm này, liên quan tới tế bào mast. Và mày đay mà không đáp ứng với kháng histamine, mình sẽ phải nghĩ tới một cái cơ chế khác, ví dụ như là phù mạch liên quan tới bradykinin. Đây là cái bảng phân loại ra, mình thấy phù mạch do bradykinin có thể là do cái bất thường của cái C1 inhibitor di truyền hay mắc phải. Di truyền thì mình có phù mạch di truyền tiếp 1, tiếp 2 hoặc là phù mạch mắc phải. Rồi nếu mà cái chất ức chế C1 bình thường thì nó cũng rơi vào trường hợp di truyền hoặc mắc phải. Và trong cái mắc phải này á, là phù mạch do thuốc. Phù mạch do thuốc này mình thấy nè,
Ngoài các thuốc ức chế men chuyển sẽ có ức chế thụ thể angiotensin 2, gliptin, thuốc ức chế neprilysin hoặc là thuốc hoạt hóa plasminogen ở mô. Nhiều thuốc gây ra chứ không phải chỉ là thuốc ức chế men chuyển. Bác sĩ Duy từng gặp về ức chế men chuyển thường gặp hơn. Bác sĩ Duy từng gặp những cái trường hợp mà phù mạch do ức chế men chuyển, tức là sau khi đổi một cái loại thuốc điều trị tăng huyết áp thì bệnh nhân bị phù mạch liên tục, sưng mắt, sưng môi liên tục và không đáp ứng với điều trị kháng histamine, mà mặc dù tăng liều rất cao, có corticoid luôn vẫn không kiểm soát được, thì xem lại cái đơn thuốc và kêu bệnh nhân thử ngưng, hỏi ý kiến bác sĩ nội khoa, ngưng thử và chuyển cái loại mà thuốc kiểm soát huyết áp. Thì bệnh nhân sau một tuần triệu chứng mới bắt đầu thuyên giảm, nó không có xuất hiện lại mỗi ngày nữa, tức là mình phải chờ một cái khoảng thời gian thì cái bệnh nhân mới hết được cái triệu chứng đó. Rồi đây là cái cơ chế mà mình coi cái neprilysin nó sẽ liên quan tới cái mài đay phù mạch như thế nào. Mình thấy cái men chuyển đó, nó sẽ gắn chuyển thành angiotensin 2 và nó sẽ gắn lên thụ thể của nó gây giãn mạch. Thì cái neprilysin này sẽ ức chế, gây co mạch. Cái neprilysin này ức chế cái thụ thể này nên làm cho giãn mạch. Và giãn mạch mình thấy rồi, giãn mạch là một trong những cái cơ chế của phù mạch. Tiếp nữa là mình coi cái thuốc mà gọi là hoạt hóa plasminogen ở mô là cái thuốc này. Thì mình thấy là cái plasminogen nó sẽ được chuyển hóa thành plasmin và đi theo cái con đường kallikrein tạo ra bradykinin, và bradykinin nó sẽ liên quan tới giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch, gây ra sốc phản vệ hoặc là phù mạch. Như vậy nếu mà mình sử dụng cái thuốc mà hoạt hóa plasminogen ở mô thì nó sẽ khởi hoạt nguyên cái con đường plasmin này và tạo ra bradykinin và nó sẽ gây ra tình trạng phù mạch. Thì một chút xíu sau cái con đường plasminogen, bradykinin đồ này kia phức tạp đó, thì tí xíu sau là những hai vị giáo sư sau sẽ trình bày với quý vị rõ hơn. Như vậy thì take home message của mình là thứ nhất là cái cơ chế hoạt hóa tế bào mast trong mày đay rất đa dạng. Trong đó trung gian IgE chỉ là một cơ chế của nó. Và mày đay có thể là triệu chứng hoặc là một bệnh cảnh. Mày đay tự phát không có nghĩa là không có nguyên nhân và chưa có cái khuyến cáo cần tầm soát ký sinh trùng trên bệnh nhân mày đay mãn tính tự phát. Và quan trọng nhất là phù mạch đơn độc có thể liên quan tới tế bào mast hoặc là bradykinin hoặc là vô căn. Và nếu như phù mạch đơn độc mà đáp ứng với kháng histamine thì mình sẽ nghĩ nó liên quan tới tế bào mast. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Dạ vâng ạ. Thì cảm ơn bài trình bày của tiến sĩ Duy. Tiếp theo thì em xin phép được kính mời giáo sư Timothy Craig sẽ trình bày về bài hiểu biết về cơ chế bệnh sinh và nguyên tắc điều trị trong bệnh phù mạch di truyền. Thì giáo sư thì sẽ báo cáo trực tuyến từ Nhật Bản và xin phép là đội kỹ thuật sẽ tường thuật cho giáo sư ạ. Interesting. What? That sorry, I'm for some reason let me just turn my for some reason Recording in progress. somehow I lost video. Check it again. Mr. Timothy, can you turn on your webcam? Let me see what I got you here.
Professor Timothy, can Okay. you turn off? I think that you can use two devices at the same time. So we hear the echo. So please turn off one device. Yeah, I think I already did that. I'm gonna boot down and then boot back up. Not my computer, but just the Zoom. Yeah, yes, thank you. That's strange. Why isn't it doing that? Okay. So you should be okay. I just have to share my screen now. Let's see if I can do that. Yes, we can hear you. Good. Okay. Okay, you can see your slides. And can you turn on your webcam? Yes, I can. Yes, thank you. Yeah. Okay. We should be okay now. Are you able to hear me okay? Yes, we can hear you. So Okay. please turn on your camera. Yeah, my camera should be on. Yeah, thank you. Okay. So I wanted to first thanks for the opportunity to be here. I'm honored to be here. I've spent most of my life focusing on HAE, and to have the opportunity to talk to you today is a real pleasure. And I really like the idea of the speaker, Dr. Lee, kind of set up, the differential between histamine-induced disease, mast cell disease, and then, of course, hereditary angioedema. So it was really good, the sequence of him being before me. So I do have some conflicts of interest throughout the different drugs that are being made by the different companies. In particular, I think Decatur is supporting this. So I have in the past done research and spoke for Decatur as I have for these other companies. Hopefully it would not affect on what I said or what I say. So this is what I'd like to do. By the completion of this activity, I was hoping that you could identify the signs and symptoms of hereditary angioedema, separated from histamine-induced disease, as Dr. Lee just talked about, list the appropriate testing, and be able to go through properly testing a person. Unfortunately, in Vietnam, you have to mainly go by history, since these tests are not all available, but hopefully they will be soon. And then I'd like to go through some of the newer drugs and then go into some of the drugs that are in investigation right now. And then finally talk about questionnaires or surveys, as well as shared decision-making with patients. So, when I first started in this in 2000, we really didn't have much available. We had basically fresh frozen plasma and androgen, similar to what's in Vietnam now. So it was difficult to treat people, both during an attack as well as to prevent attacks. But early on in 2008, we finally got a drug. And then followed by that, there were a few other drugs approved. However,
really the prophylaxis was not very good. So we really focused on making this person back to the way she was when she's not having swelling and so on. But now, over the last few years, since about 2017, we really have been able to turn this young lady into this so that she can feel very comfortable, that she's not having attacks, so she can go on camping trips. She can go away and she can go in an airplane without having to worry about maybe having her upper airway swell, or she could even maybe go to soccer camp and play sports and so on. So we really have changed on how we're doing and how we're treating the HAE in the United States. And hopefully, I'm hoping that in the near future, we'll also change in how we treat HAE in Vietnam. So again, as my colleague, Dr. Lee said, there's a couple ways to get angioedema. There's mast cell derived, where usually histamine, maybe some other mediators as well. These people can have IgE-mediated disease, but as Dr. Lee said, sometimes it's a chemical induction of a mast cell release of mediators. Sometimes it's just spontaneous. Sometimes it's autoimmune. What you usually do see in these people is angioedema, which is urticaria, which you don't see in bradykinin-induced disease. Then there's also bradykinin-induced disease. ACE inhibitors are what probably is the most common seen in emergency departments. And this is due to bradykinin. But, the studies, I don't have time to go through them, but the studies aren't conclusive that, in fact, those drugs that we use for HAE are effective in ACE inhibitors. The first study was very appropriately positive. Then there were 2 studies that were negative. And when someone has done a meta-analysis of those 3 studies, it turned out that the drugs we use for HAE are not very effective in ACE inhibitors. Nonetheless, I think sometimes they are, and there may be a role for that. I think more studies are necessary. What I'm going to be focusing on now is hereditary angioedema, but very important is this other disease, acquired angioedema with low C1 inhibitor. This looks just like HAE. However, it occurs later in life, usually after the age of 40, often associated monoclonal gammopathies and lymphomas. And again, that's not what I'm going to be speaking about today. But the important thing, if you see HAE with the first symptoms manifested later in life, like age 40 and so on, then you have to get a C1q as well, or the test to separate acquired from hereditary. And then we have this idiopathic, meaning that we don't know if it's histamine or if it's bradykinin or a combination of both or other mediators. And since we don't know much about that, I'm not going to talk about that aspect of disease. So again, just to look at the difference between mast cell and bradykinin, mast cell can be allergic, bradykinin release is not. Mast cell is the activation that leads to histamine release. Here, bradykinin causes vascular permeability directly by binding to the endothelial cells and being active. The symptoms, it affects any skin surface of mast cell. What you don't usually do is get severe abdominal pain. You can do an anaphylaxis, but if you're just having swelling from mast cell, it'd be unlikely to have abdominal symptoms. What you do is often have urticaria of mast cells, not always, but often. But when you look at bradykinin, it can affect any skin surface, frequently attacks the bowel. And in fact, people often have about a 50-50 distribution of bowel changes versus skin changes. And then it can also affect the upper airway. Response to histamines, yeah, mast cell for sure. Bradykinin, definitely not. And then mortality is very unlikely in mast cell disease, but especially when HAE and the other bradykinin-induced disease are not recognized early or not diagnosed, there is a possibility of real mortality. In the United States, now that everybody we diagnose should have rescue therapy, it's not much of an issue of having severe consequences of asphyxia associated with swelling of the airway. So one of the things that are very important is that there is some rashes that can look like hives that is not hives. And you can see this is erythema marginatum. It occurs especially in children, sometimes without swelling afterwards. Sometimes it's a prodrome to swelling. In adults, you can see it too. Again, it sometimes could occur in isolation, or other times it occurs as a prodrome before people have swelling.
But the problem is that it's often mixed up with hives. But this erythema marginatum does not itch like urticaria does. So these are the bradykinin-induced diseases. So we have hereditary angioedema type 1, which some people used to call dysfunctional C1 inhibitor, but it's okay to use type 1. Here, the protein doesn't get secreted. It gets produced, but it doesn't fold correctly, and so it doesn't get secreted. And then the protein's low, and since the protein's low, the function's low. And since the function's low, that C4 gets consumed and is low as well. Hereditary angioedema 2, which is dysfunctional hereditary angioedema. Here, you get normal protein or sometimes elevated protein, but the enzymatic head or the active head is defective. And here, because of that, the protein could be elevated, the function's low, and then again, C4 is precipitated out. Then you can have those normal HAE with normal C1 inhibitor, type 3. And unfortunately, that's very difficult to really go through because there's no drugs approved for it. Most of the people, even with genetic testing, can't be diagnosed appropriately. And so we go by symptoms similar to type 1 and type 2 as the diagnostic avenue. Unfortunately, because all the tests are normal, and that's the name, the C4 is normal, protein is normal, and the function's low. Sometimes you have to try to get genetic testing, but that's rarely available except for in research purposes. In the United States, there's a couple commercial companies that do it for us. But again, there's no commercial test that looks for all the genetic abnormalities associated with normal C1 inhibitor. And then there's ACE inhibitor induced. Again, here is the bradykinin is not degraded, and so it accumulates. So the tests are all going to be normal. If you could test for bradykinin, you would find that to be elevated. And then we have the acquired angioedema with low C1 inhibitor. Here, the protein's low, usually very, very low. The function's low, very low, and C4 is low. And then in about 75% of cases, you have this low C1q distinguishing the two. The other thing you may need to do is get genetic testing for hereditary angioedema 1 and 2 to kind of separate it from acquire. But usually this is pretty concrete. That is, it occurs later in life, associated often with lymphoma, as I mentioned, and very, very low tests. And the C1q in most cases is abnormal or low. And that's what you don't really need genetic testing in most cases. So this is looking again at type 1 and type 2. I'm not going to go through the testing again because I already did that. But what I wanted to show you is normal C1 inhibitor, hereditary angioedema with normal C1 inhibitor. One of the major problems here is that most of the genetic abnormalities have not really been discovered. But even in those that have, some of them don't even use bradykinin as the source of swelling. So it's done independent of bradykinin. So really what we have to do is get new nomenclature, and that's in the works now, of dividing this type 3 into better pathophysiology, so we know what drugs to try in those individuals. And again, if you can get genetic testing, that would be great. But again, most people in the world have no access to the genetic testing for type 3, which I should really call hereditary angioedema with normal C1 inhibitor. So let's kind of go through, I'm going to walk through the drugs that we have available through the world right now. Unfortunately, not in most low or medium income countries, which hopefully will be changing in the future. So again, in type 1 and type 2, C1 inhibitor is either low or defective. It has a variety of effects on different pathways. It affects the fibrinolytic system. And so these people often have an abnormal D-dimer during an attack, some all the time if they're really severe. It affects the coagulation system to a degree. These people don't bleed nor clot, but there is some control on factor 9 and 11, and especially factor 12, and we'll talk about that in a little bit. It also affects the complement system. It sits right between C1 and C4. Remember, C1 gets turned over all the time. If you don't have the C1 inhibitor there, C4, again, is consumed. And then it also affects the contact system or the kallikrein system. And again, factor 12, like the first component of complement,
turns over all the time. If you don't have the inhibitor there, factor 12 becomes activated. Once it's activated, it auto activates factor 12. It also causes prekallikrein to become kallikrein. Once kallikrein is activated, it feeds back on this loop too, activating more factor 12. And then kallikrein also causes high molecular weight fibrinogen to fragment. POT goes off. POT becomes bradykinin, which brings us to the next page. So here's bradykinin. And we go to the next page. Again, bradykinin, contact pathway. Here it binds to the B2 bradykinin receptor on endothelial cells, stimulates cyclic GMP, prostacycline, nitric oxide, and causes the changes that we see. So this is endothelial cells. Up top, these are unstimulated endothelial cells. Down below, these are endothelial cells stimulated by bradykinin. And what you can see, the green here at the tight junctions, pink is nucleus. You can see these good tight junctions. Then you have the actin stress fibers. You barely can see it, and see them inside of the endothelial cells. Purple is the nucleus. Then you put bradykinin on, and you can see these tight junctions just melt away, disappear. And you can see all these microtubules of actin forming within the cell, pulling that cell inward, away from its buddies around it. So you can see why fluid would shift from the intravascular space into the interstitial space. So what about triggers of HAE? So, unlike I think most of us think, the majority of people don't have a trigger before their attack. When we did that prospectively, we found only about 40% of cases people could remember a trigger. And that's done right at the time they had swelling. So it's pretty reliable. But the things that can trigger, supposedly emotional stress, definitely physical stress, any kind of trauma, even minor trauma, surgery, medical procedures, dental work. And that's very important. Anything that goes near the upper airway, you need to ensure that they get proper prophylaxis. Infections, it looks like if you get sick, no matter if it affects the throat or not, it makes it more likely that you can have an attack. And then ACE inhibitors, since you decrease the metabolism of ACE inhibitors, you definitely don't want to give them to people who have excessive production, such as an hereditary angioedema. And then estrogens. Androgens decrease attacks, estrogens increase attacks. There's debate on exactly why that is, but I think it's mainly interactions with factor 12. So estrogens, rarely should they be used. Sometimes it's a necessity, but I've had some experience of trying to start estrogen in people and without success. So what about HAE type 1 and type 2? So the vast majority of are type 1, 85%. Type 2 only accounts for about 15%. If you look at normal, that is hereditary angioedema with normal C1 inhibitor, that's supposed to be very rare. However, I can tell you that it's often overdiagnosed, at least in the United States. So I think that we're probably failing to diagnose type 1 and type 2 in the United States, and maybe overdiagnosed in type 3. So when I get referred people, I really do an intense history. And in the majority of cases, I find that they have had hives. Now, remember, just like people who don't have HAE, we can have hives, but if the hives are part of the angioedema, part of the attack, you know that it's not hereditary angioedema. Of note, acquired angioedema accounts for also a tiny bit, about 1 case for every 10 of HAE. In the United States, we have about 6,000 to 10,000 type 1 and type 2. It's about one in 60,000 people in the United States, 1 in 50,000, somewhere around that. And it's very important to remember, not everybody has a family history. 75% do. The other 25 are new mutations. So what about treatment? So this is what we really need to focus on with treatment. There's a variety of things that are important. One, everybody who has HAE should have on-demand therapy or rescue therapy. For me, my feeling is everybody should be able to auto-inject or inject themselves so they can use the medication early.
In addition, all the guidelines say that every type of attack should be treated. Grant you, some patients don't treat their hands or their feet, but this is a disease not only of recurrent attacks, but also people are not able to get to work because they can't walk, or they can't keyboard because their hands are swollen. So it's productivity as well. And then everybody should have knowledge of when they need short-term prophylaxis. And then every person should have a discussion of what long-term prophylaxis is, and if that's indicated, and that should usually be done by a term we call shared decision-making. So let's look at the drugs out there that are available for on-demand therapy. So in the United States, we have Acalotide. It's tolerated well, it works. About 10% of cases need a second dose. The problem is it can't be injected by the patient because there's about a 3 to 4% risk of anaphylaxis. So we can send nurses to a home to give it Acalotide. Then there's Icatibant, and right now we have 5 generics or 6 generics of Icatibant. It probably is the most commonly used medication right now for attacks. It's sub-Q, it's tolerated well, it works well. There's about 9% of times you need a second dose. The main thing is about 97% of people have a significant injection site reaction, but it doesn't keep them from using it. Very rarely does it keep people from using it. We can also give plasma-derived IV C1 inhibitor. It's approved for almost all ages, been available in Europe for 40 years. We know that it's safe. The problem is it's IV. And then we have recombinant C1 inhibitor. This is made in rabbits. They put human genes in the mammary glands of rabbits. They milk the rabbits. They concentrate the protein, and that's how they get it. So this is tolerated well. It gives you most of the benefits of plasma-derived, but it's also IV, which limits its use in some people. So where do they sit? So this is where they sit. So plasma-derived and recombinant-derived add to the pool of C1 inhibitor, so hopefully shutting down the contact pathway. Fresh frozen plasma can be used if there's nothing else, and works by that same mechanism by replenishing the C1 inhibitor. If we look at the other drugs, there's the kallikrein inhibitor, Acalotide, that works by inhibiting the activation of kallikrein. And then there's Icatibant that works by inhibiting the B2 bradykinin receptor on the endothelial cells. So I'm going to skip the case for time because we lost a little. So what I'd like to do is talk a little about pre-surgical, pre-procedural, short-term prophylaxis. So if we look, this is what the guidelines they say. They say that short-term prophylaxis should be done before medical, surgical, or dental procedures. Now, does every dental procedure, every medical or surgical procedure need to be treated with prophylaxis? Probably not, but anything near the airway definitely does. So dental removal or extraction of a back tooth, for sure. If there's endoscopy over past the airway, for sure. If there's surgery anywhere near the neck, for sure. Otherwise, if a surgical procedure is traumatic, definitely you should also treat them in that case. So you can have out to 3 days after surgery that a person could have swelling. In fact, recommendation 11 says the drug of choice for short-term prophylaxis is plasma-derived C1 inhibitor. That's still the case. And then they say there are situations in life where a person may need it without a procedure. So say if they get married, or say they're going on a honeymoon, or something like that, that may be an indication to give them short-term prophylaxis as well. So what are the drugs for short-term prophylaxis? Well, if you look at the half-life of the drugs, by far you would say C1 inhibitor IV is the drug of choice. That's because depending on who you study, it has anywhere from 30 to 40 hours half-life, so it can get you through those 3 days after a procedure where a person's at risk of swelling. The other drugs we have, Icatibant and Acalotide, too short, will only work for hours. Recombinant C1 inhibitor only works for hours. Now, they say the biologic effect is longer than the serum half-life, and they have 2 papers in short-term prophylaxis that I'm aware of, but still I think the drug of choice is human-derived C1 inhibitor. Other considerations, though, during surgery,
medical procedures and so on is try to avoid intubation if that's possible. Obviously, a big stimulus for airway swelling. Have 2 doses of on-demand therapy available at all times, even if you don't use short-term prophylaxis. Try to be at least traumatic as you can, and understand that the swelling, again, as I mentioned, can be out 3 days from surgery. So this is what we try to avoid, is swelling of the airway. Very, very important. So what's the drug dosage that you should be using? Well, this is a study done by Bork. He gave some people who had dental extractions, no medication, and they had about a 22% risk of swelling. They gave some 500 units of human-derived C1 inhibitor, and those people had a reduction, but still about 17% risk of swelling. And then he gave some 1,000, and again, benefit, but about 7% of them still swell. What the American guidelines and what I suggest is that we give it by dosage, that is 20 units per kilogram. That's extrapolated from the impact studies done on using C1 inhibitor for rescue. So the average American in that case at 20 units per kg would actually get 1,500 units. So down here, I would hope that they would even have less attacks. And the nice thing about dosing by kilogram is that you don't give the dose to a 20 kilogram baby, the same dose you would give to a 200 kilogram man. So I think 20 units per kg is probably the better way of treating individuals. So what about long-term prophylaxis? Who needs long-term prophylaxis? Well, that's been a debate among those people who do the guidelines. So, some people want to have a cut, like 1 attack or more than 1 attack a month, 3 or 4 days or greater disability a month. We really haven't come up with kind of a detailed exact point when people should be considered for long-term prophylaxis. So I think the best way to look at that is look at the quality of life, look at their anxiety, look at their productivity. All those things need to go in the decision-making on who should be on long-term prophylaxis and who should not. But, it's really difficult. And I think that's where sitting down with a patient, talking about it, looking maybe at different questionnaires or surveys to look at severity of their HAE. And that's how you really kind of make the decision. So it's really shared decision-making that we use. So what's out there now? So there's plasma-derived IV C1 inhibitor. It does work. The initial studies were done with 1,000 units. At 1,000 units IV, it gave about a 50% reduction of attacks. Obviously, the main disadvantage of it is IV, but otherwise it's well tolerated, and the safety record is like I said, 40 years in Europe. There's also plasma-derived sub-Q, which is just like the IV form, but concentrated, so you can give it subcutaneous. It is given at 60 units per kilogram, and I'll go over that. It seems to be very, very effective, about maybe 85% mean or 97% median improvement of the amount of attacks a person has. The main concern is, again, injection site reactions, but much less than you see with IV. Then there's lanadelumab. This is an inhibitor of kallikrein. It is given 300 milligrams every 2 weeks. And at that dose, it's about the same as sub-Q C1 inhibitor. The main problems are, again, injection site reactions. The other thing, obviously, it's a monoclonal, it's IgG1, it crosses the placenta. So probably don't use it in people who are planning to have babies or a family in the immediate future. And then there's the newest medication approved about 2 years ago, which is berotrostat. It's an oral medication. Its main adverse effect is actually, I guess you could say, where it's given. That is, it has abdominal symptoms. So it has pain, some vomiting, some diarrhea, and that's the main symptoms you see with berotrostat. But nonetheless, usually within weeks, those symptoms tend to wane. So where do these drugs work? I didn't say anything about androgens. Androgens work very well, but their toxicity makes it a drug that not many people in the United States uses. So androgens work by increasing C1 inhibitor production from the liver. That adds to that pool of C1 inhibitor, which then shuts down the attacks. Also, C1 inhibitor can be given IV or sub-Q, as we talked about. And here again, it replenishes that
that defective or deficient C1 inhibitor. You can also give FFP, but giving FFP every 3 or 4 days could be a hazard for certain. There's tranexamic acid, which in high-income countries is not used much. In low and medium-income countries, it is used. I think it is effective for prophylaxis. It's not for acute attacks, but for long-term prophylaxis, there is some data from the NIH that suggests it works. Not as good as these other drugs, though. And then we have the kallikrein inhibitors, berotralstat and lanadelumab. Berotralstat is about 50% effective. I'll show you that at reducing attacks. Lanadelumab is about 87% effective, 85 or 87% effective at decreasing attacks. So what about these drugs? How do they work and how good do they work? Well, this is looking at C1 inhibitor. This is the compact study. This is subcutaneous C1 inhibitor. You can see people who are on placebo were having 4 attacks. When they got off of placebo onto active therapy, they went to a half attack a month. If you looked at rescue medication, that was even more improved. So it does seem to be very effective. And you look at the statistic, like I said, it was about an 95 or something in median, but in mean, which is the better way, I think, to look at it, was about 85% reduction of attacks. When we look at lanadelumab, similarly, same attack rate. Now, they had people with less severe, right? So they had about 2 attacks per month instead of 4 that were in the sub-Q C1 inhibitor trials. But you can see they also had about an 85% reduction of attacks and also reduction of need for rescue medication. So again, another very effective therapy. And lanadelumab has been around for, I think, 4 years. Subcutaneous C1 inhibitor has been around for, let's see, so 2, 3, 4, 5 years. And then we have berotralstat, which again is about 2 years on the market. It seems to be at 150 milligrams. It seems to be able to reduce attacks by about 50%. So here you can see they're coming in and about 3.2 attacks per month, went down to about 1.7 or 1.6 attacks per month, so about a 50% reduction. Now, grant you over time, you can pick out those people who are good responders and they do much better, but you still have to get through that first 1 or 2 months to determine who is a good responder and not. So again, how do we determine who should go on long-term prophylaxis? It's usually shared decision-making, looking at people's severity of symptoms, frequency of symptoms, how they respond to medications, how they tolerate medications, what they expect from life. Are they able to really do those things that you and I can do? And so we really try to individualize therapies and do that through shared decision-making. So what about the new therapies? Do we really need new therapies? Well, I think we do. And, drugs that are more effective last for longer, maybe 3 months, maybe even longer than that, maybe many years. Also, to have drugs, I think there's definitely a lot of room for more oral medications. So I think despite what we have, which is working really good, to have medications that are more effective, more oral drugs, and drugs that can last for much longer would really be an appropriate addition to the field of HAE. So let me look through what we have in research right now. So this is CalVista's drug. It's an oral tablet. It's looking for on demand. They have some early data that suggests it works well. It actually gets absorbed and is therapeutic in about 15 minutes. Garadacimab, a drug by CSL Behring, it targets factor 12 at the very top of the contact pathway. It looks like it's about 95% predicted. Those phase 3 studies were just wrapped up, and the publication is getting ready to be submitted soon. There's donidalorsen. This is built on the COVID-19 vaccines, and it's an antisense molecule. mRNA inhibits kallikrein activation, and so it works very good. And they just entered into their phase 3 data, but their phase 2 data looks like it's about 95% effective. We'll see.
Then there's, again, CalVista. This is a long-term prophylaxis study. They just terminated this study because of elevated liver function test. So I don't know what's going to happen over the long run. Then we have Pharvaris. They have two drugs. They have one that's for acute therapy, one that's for long-term therapy, or sort long-term prophylaxis. Their dose range and acute study was done. It looks, again, very effective. That was just released in the last couple of weeks. The long-term prophylaxis study in the United States has been put on hold because of an animal adverse event. In other parts of the world, it's continuing, but it's too early to tell how effective it is. These are the two exciting ones. This is Intellia. They're looking at CRISPR technology. That is by editing genes, and I'll show you what's been available already. And then there's BioMarin, but BioMarin, there's no data yet, so I'm not going to spend much time on that. So let me show you where these all have effect. So BioMarin gene therapy, it works in the liver by increasing the production of C1 inhibitor by the liver cells, adding to that pool of C1 inhibitor. We have garadacimab inhibiting factor 12, and that looks very promising. Then we have donidalorsen, and we have CalVista's long-term drug, and Intellia, which really works in the liver, but it works by inhibiting kallikrein. So these three look like they're also effective. And then we have Pharvaris's drugs, one for short-term and one for long-term, an oral medication that looks like it inhibits the, I shouldn't say looks like, but it inhibits the B2 receptor. So really kind of exciting to see where the world is going in HAE. So if I quickly just show you the results, this is garadacimab, 200 milligrams. Here they came in with 4.6 attacks on placebo. And you can see on garadacimab, they went down to basically zero. Not zero, but it appears that way in the graph. So it's about 95% or 93% reduction of attacks. When you look at birds in a wire, this is placebo. You can see each one of these notches is attack or treatment of attack and duration of attack and severity. And you can see when they're on 200 milligrams of garadacimab, you can see the benefit significantly. This is donidalorsen. Again, this is the inhibitor of prekallikrein based on the COVID vaccine studies. And when you look at that, this is the data I have available. I don't have the newest available, but here you can see placebo, and then you can see those on donidalorsen, again, having about a 95% reduction or greater of attacks. So it looks, again, very promising. If you look at birds in a wire, here's their placebo. Here's when they're on active therapy. Takes a little bit to get effective, but once it is effective, it tends to work very well. So this is the CalVista studies. This is sebetrostat, which is an oral medication. So this is their data looking at acute therapy, so a tablet, right? So here's the mean duration of symptoms in those people who are given placebo, about 9 hours. Here you can see about an hour and a half in those people who are given active therapy. So again, it looks pretty good. It looks actually very effective. And we'll see how that turns out as they enter into finish up their phase 2s and 3s. This is looking at Pharvaris's drugs. So again, they're looking at 2 drugs, one for on-demand treatment, one for long-term prophylaxis. So there's no long-term prophylaxis data available yet, nor acute therapy, but this shows you how effective the drug should be. So this is looking at Catiban, which is the most common drug used, right, for attacks. You can see that as compared, if you look at the x-axis, here is their drug, PHA 121. It's about a 25-fold more potent than icatibant for the B2 receptor. So we're expecting that to be a very effective. Like I said, their long-term prophylaxis study is on hold, but their acute therapy study is continuing. This is the CRISPR technology. Really unbelievable when you think about it. It's a lipid membrane, and it goes in, gets absorbed into the liver. It edits the DNA of the hepatocyte. And this is the data. So they've treated 6 people as of a couple of months ago.
This is the first 3. You can see you only have to reduce kallikrein down to about 65% to be effective. So this was the 25 milligram. They achieved that. Here they gave a higher dose. They probably went a little lower, but there are families that have no kallikrein and they live healthy. And then you can see a higher dose even gave more of a reduction. And again, we don't anticipate there's going to be any problem with that. If you look at the benefit, it takes a while, but look at the first 3. Here's the other most recent, but look at these. After about 16 weeks, you're starting to see really good results. So it's exciting technology. The thing with this is, God forbid it inserts in the wrong place, that can be devastating. But so far the data looks promising. Now, the 2 I don't have is BioMarin. They've treated 4 or 5 people already. This is true gene therapy using an adenovirus. You do get some liver inflammation because the adenovirus is expressed on the hepatocyte. But it seems like it does work, and we'll see what happens in the near future. We should have preliminary data. And then there's a new company in. This is Astria. They actually are looking at an IgG1 monoclonal, right? Similar to the technology we use for the monoclonals for COVID-19. They've changed the FC receptor. They put on a new link on the FC receptor. So this drug may only need to be given every 3 months, maybe every 6 months. They just started their phase 1B study, so take a while before you have information. So one of the things before I end, I wanted to really emphasize is that I think you need good questionnaires to really assess whether people are doing well. People's memory often, lapse after weeks to months. People are used to having many, many attacks that they've never been diagnosed before. And then it seems like, they're getting a little better, but not back to normal. And so one of the ways is determining really how good they are is by doing questionnaires such as angioedema quality of life questionnaire. An alternative, again, is another one, which is a control test, angioedema control test, which again allows you to get an assessment of how well that patient is really doing. So before I end it, I do want to talk just quickly about the patient groups. So, in the United States, we have a very active patient group. There is an international HAE group, and I'm hoping that shortly there's going to be a Vietnam patient group that's already in the works from what I understand. And so I'm excited that once that happens, I think we'll hopefully be able to shake the trees, get some better drugs, get some testing, and diagnose more people in Vietnam so they'll be eligible for care and hopefully have a better quality of life. So with that, I just want to conclude that HAE is mediated through bradykinin, not mast cell products, which is very important to make that distinction. Bradykinin does not cause urticaria because it's deeper in the skin. Type 1 and type 2 are diagnosed by the testing I talked about. Unfortunately, type 3 is a difficult diagnosis, and acquired angioedema is very rare, but shows similar reduction of those tests in HAE type 1 and type 2. The guidelines, I think that what we probably should do in the future, like the United States has guidelines and Germany has guidelines, there is an international guideline, but since Vietnam is really thinking about trying to expand the patients that are diagnosed, maybe getting a group of people together to make a new guideline in Vietnam may be important to make it specific for the country. And I think that's going to be important. And finally, the HAE symptoms are highly variable. They last 3 to 4 days at times, 2, 3, 4 days. The average person, if you talk to the HAEA, they say 24 attacks a year. If you talk to people who are in most other countries, they say about 15 attacks per year. But remember, if your attack lasts 3 days, that ends up to be 45 or maybe even 76 days of disability a month. So very, very important that some of these people are very good candidates for long-term prophylaxis. And again, as I said, I hope in Vietnam we'll have that available to us in the near future. So with that, I'll end. And unfortunately, I'm not going to be able to stay for questions because I have to get back to Tokyo. My train leaves soon, but I appreciate the opportunity to talk with you.
And never fail to reach out to me by email or phone number. Email is easy, tcraig@psu.edu. If you ever need anything or have questions, and Dr. C knows how to get hold of me, so reach out to him if I can be of any help to you. So again, thank you and have a great day. Sau phần trình bày của giáo sư Timothy thì chúng ta sẽ có tea break. Xin mời các bạn nghỉ giải lao. Chúng ta có thể dùng bên này phải không? Có tea break ở bên tay phải của các bạn. Và chúng ta sẽ quay trở lại lúc 3 giờ 15 phút. Ta đã trễ 15 phút rồi ha. 3 giờ 15 phút chúng ta sẽ quay trở lại. Dạ, xin mời các bạn. Đây là chắc chắn là sẽ là một cái báo cáo hết sức là thú vị. Yeah, so please. Hello everyone. Thank you for inviting me today, and I'm very happy to Vietnam again and see you again. And I have okay, thank you. I have lectured about HAE. Thank you. I have lectured about HAE several times in Vietnam, and I'm very happy to say that 7 patients have been correctly diagnosed with HAE in Vietnam by the measurement of C1 inhibitor function. It's amazing, and congratulations. It is the doctors here who will save the remaining approximately 2,000 HAE patients who are thought to exist in Vietnam. Today, I will present several clinical HAE or non-HAE cases, and I would be happy if my presentation contributes to your daily clinical HAE experiences. This is my COI. And here are today's hot topics. Through several clinical cases, I would like to discuss early diagnosis, early treatment, the burden of the disease and prophylaxis, and unstability of C1 inhibitor function. The first clinical case raises the importance of early diagnosis. The patient is a 56-year-old male. He has been performed 10 abdominal surgeries for intractable abdominal pain of unknown cause, which has appeared since the age of 15. He was hospitalized an average of more than 10 times a year due to the symptoms. Occasionally, laryngeal edema of unknown cause or drug resistance edema on the skin was also present. Finally, he was diagnosed with HAE at the age of 55, 40 years after the onset of the symptoms.
He saw his mother having recurrent edema of the lips and extremities during his childhood. This suggests his mother probably had HAE and there was a family history of HAE. Blood tests showed less than 25% of C1 inhibitor function and C4 below the normal range, whose findings are characteristic of HAE. In these pictures, his abdominal skin showed numerous surgical scars due to the unnecessary previous surgeries for unexplained abdominal pains. These are his abdominal CT scans at an acute attack. As indicated by the white arrows, the intestinal wall is swollen, a condition similar to ileus, which causes severe abdominal pain. The size of the swollen intestinal tracts is the same as the kidneys. In addition, the colons are enlarged due to reduced peristalsis caused by numerous abdominal surgeries through many years. When he was 15 years old, he experienced abdominal pain for the first time and was operated as an appendectomy. However, after that, abdominal pain of unknown cause occurred regularly and he underwent 10 abdominal surgeries, including ileus operation, enterectomy, abdominal adhesiotomy, and jejunum colic bypass. At the age of 46, he started the use of opioids to treat his persistent and intractable abdominal pain. Between the ages of 48 and 53, he experienced 4 episodes of laryngeal edema. Because of these symptoms, he had to be hospitalized more than a dozen times in a year. He was finally diagnosed with HAE at the age of 55, 40 years after the first symptom appeared. He cannot retrieve his life. Only C1 inhibitor function and C4 values and the family history were used for his diagnosis of HAE. HAE attacks often have no known triggers, but sometimes the trigger is known. Such known triggers include physical activity, mental stress, physical stress, infection, weather changes, medical or dental procedures, fatigue, etc. I guess in the current case, intra-abdominal adhesions by multiple abdominal surgeries may have triggered further abdominal attacks. 10 unnecessary abdominal surgeries were performed, followed by daily severe abdominal pain, and the use of opioid was initiated during the undiagnosed period. So the patient had to be hospitalized an average of 19 times a year. I believe he suffered from iatrogenic symptoms caused by low awareness of the disease HAE. On the other hand, after the diagnosis of HAE, once he started the use of the on-demand therapeutic drug icatibant, which can allow early treatment through self-injection, he was no longer hospitalized. Thus, early diagnosis is important because of the existence of very effective therapeutic agents like icatibant. Against this background of low awareness of HAE in Japan,
It takes an average of about 15 years from the appearance of the first symptom to the diagnosis. In Europe, patients reportedly visited an average of 4.4 medical departments and took 8 to 16 years from the first symptoms to the diagnosis. In Japan and Europe, the time to be diagnosed is gradually shortening due to disease awareness activities, but the ridiculous undiagnosed time needs to be more shortened in the future. We have experienced 3% of HA patients underwent unnecessary abdominal surgeries while HAE was undiagnosed. Undiagnosed HAE can lead to excessive medical procedures, which are unnecessary and reduce their quality of life. The next clinical case raises the importance of early treatment. Since the age of 19, he had facial edema of unknown cause and repeatedly appeared and resolved spontaneously. He was diagnosed with HAE at the age of 39. When he had an acute attack of HAE, he was given serum inhibitor concentrates, which rapidly improved his condition. At about 3 p.m. on a day, at the construction site, where he was on a business trip, an iron pipe fell on the floor and bounced up, striking him on the lower jaw, after which facial edema appeared. The next day, he woke up and was able to speak, but had enlarged edema of the lips and face, so he went to a local core hospital, but of course there was no serum inhibitor concentrates. However, the patient gradually became dysphonia, and there were concerns about suffocation due to laryngeal edema, and the need to administer serum inhibitor concentrate was considered, so he had to be transferred to our hospital by a medical helicopter, where serum inhibitor concentrates were stored. Upon the arrival at the heliport, a sudden deterioration in respiratory condition was observed, leading to cardiopulmonary arrest, and the patient was immediately admitted to the ICU while resuscitation was started. These pictures were taken by himself and show the temporal development of facial edema. Picture A was taken immediately after the injury, with a slight swelling in the chin area. Picture B, taken 14 hours after injury, showing swelling of the lower half of his face. Picture C, taken 18 hours after the injury, showing the cervical area was also swollen at the huge risk for laryngeal edema. Upon arrival at the heliport, the patient suffocated, resulting in cardiopulmonary arrest. While cardiac compression was performed, tracheal intubation was difficult due to laryngeal edema, so a tracheotomy was performed. Cardiopulmonary resuscitation, including several epinephrine administration, was performed, and heartbeat finally restarted. Serum inhibitor concentrates were daily administered, and his symptoms improved. He discharged without any sick leave on the 21st day. We have to recognize again that HA can be fatal if not treated early and properly.
In the WHO Yaki guideline, as you know, there are several recommendations for treatment. Recommendation 6, 7, and 9, we recommend attacks are treated as early as possible. We recommend attacks be treated with either an intravenous C1 inhibitor, eglantide, or icatibant. We recommend all patients have sufficient medication for on-demand treatment of at least 2 attacks and always carry on-demand medication at all attacks. So, why early treatment is necessary? This slide shows an explanation of the mechanism of angioedema recovery. It usually takes about 5 days for the extravasated plasma components which cause edema to be absorbed by the lymphatic vessels and capillaries. In short, it takes time to recover from angioedema after it has become somewhat worse. Early treatment is therefore aimed at preventing symptoms from worsening and achieving early recovery. Here are data showing the importance of early treatment. This slide shows the 3 phases and their durations in laryngeal edema. Phase 1 shows the initial onset of the symptom to the start of dyspnea, which accounts for about 80% of the total. However, phase 2, onset of dyspnea to loss of consciousness, and phase 3, onset of loss of consciousness to CPA, account for less than 20% of the total, indicating a rapid deterioration of respiratory status in a short time. Therefore, it is important to prevent critical illness by early treatment in phase 1 when symptoms are relatively mild. This slide shows the pain intensity and time course during an abdominal attack. Without treatment, as indicated by the red line, the pain gradually becomes more intense over time. After reaching the peak, it persists for a few days and improves. If treated early, as indicated by the blue line, it is less severe and the recovery time is shorter. If treatment is delayed slightly, as indicated by the yellow, the result is in between. In other words, early treatment prevents severity of the disease and results in early recovery. Rather than wait and see how symptoms change, it is important to consider treating all attacks as soon as symptoms are recognized, regardless of the severity or locations. This is because there has been a leak in the body. Icatibant, a bradykinin B2 receptor antagonist, can contribute to early treatment because it can be stored at 2 to 25 degrees Celsius, is portable, and can be self-administered through subcutaneous administration. Icatibant inhibits bradykinin B2 receptor and stops the progression of angioedema. This slide shows the efficacy of icatibant. In angioedema, the time to symptom improvement was significantly shorter in the icatibant group, 2 hours, than in the placebo group, 20 hours. This shows icatibant is very, very effective. And next, I show the benefit of early treatment with icatibant. For all attacks,
The time to symptom resolution was 14 hours when icatibant was administered more than 1 hour later, whereas the time to symptom resolution was significantly shorter, 2 hours, when icatibant was given within 1 hour. Similar results were observed in abdominal attacks. This characteristic skin region may appear before the appearance of an HA attack, as described by Timothy, the last session. Although it is not always seen in all patients or attacks, the details of the mechanism of this appearance are not known, but it is an erythematous rash with clear borders in red, like this. It may be an indicator of when to treat early. It is often detected by telling patients to look carefully, as the patients may not find it. Next, I would like to present on the burden of the disease and prophylaxis. This slide shows the average cost of HA patients in Japan. Patients experience the first symptom, such as swelling and abdominal pain, at the age of 18, visit a clinic like a physician or dermatologist for the first time at the age of 26, and are diagnosed with HAE at the age of 35 on average. Thus, a long-term period elapses between the appearance of the first symptom and the diagnosis. After the diagnosis, the average number of HA attacks a year is 15.7, with an average of 4 days of hospitalization and 10 days of absenteeism, indicating a reduced quality of life. HA patients have a variety of the burden of the disease in this patient journey. There is an AEQoL score index to assess the burden of the disease and the quality of life in patients with recurrent angioedema. A higher score indicates a lower quality of life. In this figure, the AEQoL scores are plotted according to attack frequency as written on the right here, for each section. While QoL declines according to attack frequency for function and nutrition sections, the low QoL is not changed so much for fatigue, mood, and fear, shame sections according to attack frequency. In other words, these mental burdens of the disease, like fatigue, mood, fear, shame, is independent of attack frequency. And HA patients, as you know, have physical, mental, financial, and social burdens during acute attacks, which reduce their quality of life. Furthermore, not only during acute attacks, but also during non-attack periods, HA patients are mainly faced with mental burden, such as fear and anxiety about attacks, and they are forced to restrict their physical, mental, and social and economic activities in order to avoid the occurrence of an acute attack. These restrictions prevent patients from living their lives as they should and reduce their quality of life. In other words, HA patients have an all-time burden of the disease
The key to future treatment strategies is not only on-demand treatment during attack, but also how to reduce daily burdens of the disease, even during non-acute attack periods. That is why long-term prophylaxis is needed for this purpose for HA patients. In the WA-WIAC guideline, recommendation 15, 16, and 17, we recommend the use of plasma-derived C1 inhibitor, lanadelumab, and beltrostat as first-line long-term prophylaxis. This year, lanadelumab from Takeda Pharmacy was approved in Japan for long-term prophylaxis, which is injected subcutaneously every 2 to 4 weeks. This acts as a kallikrein inhibitor, suppressing the production of bradykinin and preventing occurrence of angioedema. This figure shows the number of attacks per 4 weeks with lanadelumab. The placebo group had 2.46 attacks, while the once per 4 week lanadelumab group had 0.6 attacks, minus 73%, and the once per 2 weeks lanadelumab group had only 0.31 attacks, minus 87%. So lanadelumab dramatically reduced the occurrence of acute attacks of HAE. And after 1 month of treatment with 300 mg of lanadelumab every 2 weeks, attacks were reduced by about 90% and continued to be suppressed for 33 weeks. The efficacy of lanadelumab kept on. I'd like to present clinical HA cases treated with lanadelumab here. This first patient is a 16-year-old female. Prior to the use of lanadelumab, she had used C1 inhibitor concentrates and icatibant as on-demand treatment for several attacks a month. Unfortunately, she sometimes had to be absent from school due to acute attacks of HAE. However, after the use of lanadelumab, she had no longer had acute attacks, even during special events such as school excursion, vaccination, and entrance examinations, and normally enjoyed school life without any decrease in her quality of life. Thus, as a long-term prophylactic drug, lanadelumab is very effective. However, since acute attacks can occur at any time, the preparation for on-demand treatment is necessary. The next case is a 39-year-old female. She had been on beltrostat for long-term prophylaxis but had several attacks a month when she used icatibant and C1 inhibitor concentrates for acute attacks. However, after receiving lanadelumab, she has no acute attacks even with COVID-19 and flu vaccinations. The next case is a 48-year-old female. She experienced several attacks a month and was treated with icatibant for acute attacks. However, the attacks disappeared by the use of lanadelumab once every 2 weeks. Since her condition was stable, the frequency of administration of lanadelumab was changed into
once every 4 weeks here. But because the attacks reappeared, the frequency of administration of lanadelumab was returned to once every 2 weeks. And then her acute attacks have been suppressed since then. The next is the last topic for today. Although measuring C1 inhibitor function is essential in Japan in diagnosing HAE, as I said several times here, we have to recognize the measurement of C1 inhibitor function is unstable. The low levels of C1 inhibitor function can confuse us in some clinical situations. First case, a 15-year-old female. She visited her home doctor because of recurrent lip edema, and her C1 inhibitor function level showed less than 25% there. Her paternal grandfather was suspected of angioedema as a family history. She was introduced to our department, and blood tests were performed, and blood tests showed a normal C1 inhibitor function of 96%. So we concluded HA was negative. Since the patient had a history of urticaria and polynosis, and her serum IgA level was very high, we concluded her swelling was allergic angioedema. Later, when we inquired about the blood test performed by the previous clinic, we found the C1 inhibitor function was measured using samples which was 1 week old after blood sampling. Therefore, it was considered the C1 inhibitor function level showed low due to some measurement error at the previous physician. The next case is a 32-year-old female. She was 8 months pregnant. She had never experienced skin swelling, but had recurrent abdominal pain since childhood. Her C1 inhibitor function level measured at the gynecologist was 40%. Although there was no family history of HAE, she was introduced to our department after the delivery, and blood tests were performed, which showed a normal C1 inhibitor function level of 90%. So we concluded HAE was negative. The low C1 inhibitor function level in the gynecology was thought to be due to pregnancy-related factors. Because C1 inhibitor function levels can be low without HAE, as in these cases, it is important to perform blood test analysis multiple times for diagnosing or ruling out HAE, as the WHO guideline said. In the guideline, recommendation 2, we suggest testing for C1 inhibitor function, C1 inhibitor protein, and C4 is repeated in patients who test positive to confirm the diagnosis of HAE. I present a study about the distribution of C1 inhibitor function in HAE patients. We analyzed 307 samples in 48 HAE patients, including 160 samples during non-acute attack and 147 samples during an acute attack. Combined, 81.4% of the samples showed below 25% during non-attack periods and during attacks, and 92.8% were below 30%,
and all samples were below 50%. None of the cases received C1 inhibitor concentrates prior to this blood sampling. Since the C1 inhibitor function level for a case of asphyxia due to laryngeal edema was 42%, so we believe C1 inhibitor function levels itself do not generally correlate with severity of the disease of HAE. Again, it is important to note all 307 blood samples in HAE patients in this study showed below 50% of C1 inhibitor function levels. C1 inhibitor function levels in patients with HAE show theoretically less than 50%, since HAE is an autosomal dominant disease caused by mutations in SERPIN1. Moreover, the results in the current study showed all C1 inhibitor function levels in 307 HAE samples were less than 50%. If a C1 inhibitor function level shows 50% or higher, fundamentally, HAE can be possibly excluded. That's why it is important to perform blood tests multiple times for HAE diagnosis whose findings are less than 50% of C1 inhibitor function levels. In conclusion, the cutoff value of the C1 inhibitor function for HAE diagnosis can be considered to be 50%. And it is also useful to perform genetic analysis in cases without a clear family history. From the above, I consider it might be capable to add the C1 inhibitor cutoff values of 50% in the diagnosis criteria of HAE as written here. This has been described in the Japanese Complement Association guideline, but not in the WAO Yaki guideline. When I spoke with Timothy about this topic last week in Japan, he had a negative opinion for setting the cutoff values because he has seen HAE patients with 63% of C1 inhibitor function level. Anyway, it is also important to recognize there are very few exceptions. And here are messages through the clinical cases today. Early diagnosis is important to prevent deterioration of quality of life in patients with HAE. As an on-demand treatment, it is recommended that all acute attacks be treated as early as possible. Self-administration enables earlier treatment. The individualized prophylactic treatment is important to reduce total burden of the disease of HAE. The cutoff values of the C1 inhibitor function level for HAE diagnosis can be considered to be 50%. And I would be happy if my presentations contribute to your HAE clinical experiences from tomorrow. Thank you very much. Xin cảm ơn bài trình bày của giáo sư của tiến sĩ Honda. Thì xin tiếp theo thì đến phần thảo luận. Thì em xin phép được kính mời Phó Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Tuyết Lan, Phó Giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Lâm và Phó Giáo sư tiến sĩ Daisuke Honda sẽ lên trên sân khấu. Và em xin phép kính mời Giáo sư tiến sĩ khoa học Dương Quý Sĩ sẽ điều hành buổi thảo luận này ạ. Và chúng ta có thể là mình trực tiếp mình giơ tay để mà mình đặt câu hỏi, hoặc là mình có thể viết ra tờ giấy rồi các bạn sẽ truyền lên cho các báo cáo viên và chủ tọa trả lời câu hỏi của mình. Và ngoài ra thì mình có một số câu hỏi từ cái online nữa. Thì câu online hơi khó nhìn, hỏi quay lưng lại.
câu hỏi online thì sẽ trên đây là câu. Xin cảm ơn Thạc sĩ Vũ Trần Thiên Quân. Kính thưa quý thầy cô, quý vị đại biểu, như vậy được sự phân công của Phó giáo sư Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Liên chi hội Hen dưỡng dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh, tôi cùng với quý thầy cô đi hoàn phiên thảo luận. Như vậy thì hiện nay chúng tôi thấy trên cái phần online có những cái câu hỏi dành cho các báo cáo viên. Như vậy chúng ta đã nghe được 3 bài báo cáo rất là hay của tiến sĩ Phạm Lê Duy, của giáo sư Timothy Craig và của tiến sĩ Daisuke Honda. Xin mời quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp chúng ta cho các cái câu hỏi thảo luận, và xin mời Thạc sĩ Thiên Quân cho những cái câu hỏi trực tuyến. Riêng phần câu hỏi của giáo sư Timothy Craig thì đề nghị ban tổ chức chuyển qua email cho giáo sư Craig, vì giáo sư Craig thì hiện nay tôi thấy là không có trực tuyến vì có những cái việc thì bận công việc. Và về phía chúng tôi thì chắc cũng xin có một cái câu hỏi nhỏ với tiến sĩ Daisuke Honda, đó là về vì ở Nhật thì cái việc mà chẩn đoán điều trị theo dõi bệnh nhân phù mạch di truyền thì đã làm rất là bài bản, hầu như là quản lý hết các bệnh nhân. Tuy nhiên đối với Việt Nam thì chúng ta vẫn còn những cái quan ngại. Thì qua cái thực tế lâm sàng ở bên Nhật, như vậy cái việc mà chủng ngừa vaccine COVID-19 rồi việc bị COVID-19 thì nó có làm những cái yếu tố thuận lợi để làm khởi phát những cái phù mạch và nó làm nặng thêm cái tình trạng bệnh hay không. Hiện nay thì chưa có một cái thống kê đầy đủ, thì rải rác có những ca báo cáo sau khi tiêm vaccine và những bệnh nhân này thì có những cái triệu chứng cục bộ cũng như là có những cái biểu hiện thường của bệnh. Như vậy về phía câu hỏi thì chúng tôi hỏi ngắn gọn bằng tiếng Anh cho tiến sĩ Daisuke Honda. Doctor Daisuke Honda, and so in Vietnam we don't have experience about COVID patients with Thank you for the question. Yeah, thank you. Can you have the short answers? And so my question is that how about the interaction between COVID-19 vaccinations? Yeah, thank you for the questions. You have the question already? Yeah. Thank you. I have many patients with HAE and performed with COVID-19 vaccinations. A few of them, for example, the one son and one mother, they are the family members. Both of them are usually acute attacks of HAE once or twice a month, but when they are given the vaccination of COVID-19, the frequency of acute attacks was increasing. So for the first time of the vaccination of COVID-19, they experienced the acute attacks, the worsening. So from the second time of vaccination of COVID-19, they had to be the short-term prophylaxis of C1 inhibitor concentrates in Japan, and then because of the treatment of short-term prophylaxis of C1 inhibitor concentrates, they had never severe acute attacks derived from vaccination of COVID-19. So in Vietnam, if HAE patients have the COVID-19 vaccination, I recommend
prior to the vaccination, they have to be administered serum inhibitor concentrate, but there is no serum inhibitor concentrate now in Vietnam. So tranexamic acid or danazole as a long-term prophylaxis is needed in Vietnam in the current situation, I think. Tôi xin hỏi giáo sư Daisuke Honda đó là theo cái bài báo cáo của giáo sư thì cái việc mà chẩn đoán HIE đó là dựa trên C1 inhibitor function. Nhưng ở Việt Nam mình á, thì chưa làm cái đó, mà chỉ làm C1 inhibitor protein và C4 thôi. Thì không hiểu là như vậy là có đủ tin cậy không, và khi nào thì mình có thể làm được cái C1 inhibitor function tại Việt Nam. Thì có gì cũng xin nhờ bác sĩ Sơn cũng trả lời giúp luôn. In Japan, thank you. In Japan, the Japanese government covered the measuring of serum inhibitor function and C4 levels, not included serum inhibitor protein. So we have to diagnose with HAE by using the serum inhibitor function and C4, only that. So, but by the guideline of WHO, so the serum inhibitor protein and serum inhibitor function and C4 is available for diagnosis of HAE. So I think if in Vietnam you can use it's available of serum inhibitor protein, it's enough and to diagnose of HAE for HAE patients, I think. But in general, in Japan, we cannot experience of measuring of C1 inhibitor protein so much. So I'm not sure how much far or how low the measurement of C1 inhibitor protein is in HA patient. So we used to measure the C1 inhibitor function. So I cannot describe the about the C1 inhibitor protein. Yeah. Do you think how about the other countries all over the world, such as Germany or England? But I think all countries and many countries have the measuring of C1 inhibitor function, right? So that in Vietnam, from now on, it's better to use the measuring of C1 inhibitor function too. Em xin có ý kiến, một cái là ý kiến của cô Lan về cái vấn đề mà xét nghiệm ấy ạ. Thì là đúng là ở Việt Nam mình hiện nay thì mình mới chỉ làm được C4 và C1 inhibitor level thôi, chứ mình chưa làm được function. Thế nhưng mà trong một số trường hợp ấy ạ, thì là cái này thì cũng rất là vừa muốn chia sẻ vừa muốn hỏi giáo sư Daisuke Honda luôn, là ví dụ như một số các cái bệnh nhân là thứ nhất là có C1 inhibitor giảm, C4 giảm, nhưng mà bệnh nhân này lại khởi phát rất là muộn. Ví dụ như cái trường hợp bệnh nhân thứ 7 của chúng ta ấy ạ, khởi phát rất là muộn, 54 tuổi. Thế thì trong trường hợp mà giả sử như bệnh nhân lại không có tiền sử gia đình, thế thì trong trường hợp đấy thì mình có nghĩ đến là cái phù mạch mắc phải hay không, và trong cái trường hợp đấy thì có cần phải làm C1Q không? Bởi vì trong cái trường hợp này chúng ta thấy là phù mạch mắc phải thì C1 inhibitor cũng giảm, C4 cũng giảm ạ. Và trong cái trường hợp đấy thì rất là băn khoăn, thì muốn hỏi giáo sư là Daisuke Honda xem là trong cái trường hợp đấy thì chúng ta có cần phải làm thêm C1Q hay không, bởi vì C1Q thì hiện nay là Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là cũng làm được. Và C1Q antigen ạ. Vâng.
Thế thì là cái này là antigen ạ, của cái C1 bổ thể ạ. Vâng, thế thì là xin hỏi giáo sư Daisuke Honda xem là mình có cần làm để phân biệt với lại cái phù mạch mắc phải hay không ạ? Xin cảm ơn ạ. Thank you for the question. The C1q level is generally low in patients with acquired angioedema, right? But even in HA patients, they can show the low level of C1q. So if the patient show the low C1q level, we cannot reject, deny they are not HAE. So if they have no family history and have lymphatic disease or kind of cancers, in that case, it is possible to have acquired angioedema for them, but the frequency of prevalence of acquired angioedema is much less than that in HAE. So at first, we can recognize those symptoms are derived from HAE, I think. So, and then acquired angioedema, we have to recognize. So the C1q level is, yeah, to be sure, mimic, but yeah. The low C1q level is not completely denied HAE. Các bạn ở dưới hậu trường chúng ta có câu hỏi gì? Còn nếu mà câu hỏi online thì xin bác sĩ Quân đọc. Quân đọc thì để cho mọi người nghe. Dạ vâng. Có một câu hỏi là khi một bệnh nhân được chẩn đoán phù mạch di truyền có cần xét nghiệm tầm soát cho cả gia đình hay không? Tầm soát có triệu chứng hay tầm soát hết mọi người trong gia đình? Và việc tầm soát được thực hiện đến thế hệ thứ mấy trong gia đình? Dạ. Câu hỏi này thì chắc chúng ta sẽ nhờ tiến sĩ Sake Honda trả lời, vì đây là trong cái chu trình mà kiểm soát bệnh nhân chẳng nói là điều trị cũng ở Nhật Bản thì cũng ghi rất là rõ. Bạn phiên dịch, nhờ bạn dịch lại cái câu hỏi cho giáo sư Honda. Nhờ bạn phiên dịch lại câu hỏi cho giáo sư Honda. Em xin đọc lại. Khi một bệnh nhân được chẩn đoán phù mạch di truyền có cần xét nghiệm tầm soát cho cả gia đình hay không? Tầm soát khi có triệu chứng hay tầm soát hết tất cả mọi người trong gia đình? Và việc tầm soát được thực hiện đến thế hệ thứ mấy trong gia đình? Dạ em xin hết. Yeah, it depends on the case, I think. But I recommend all relatives of the one HA patient have to be detected by measuring C1 inhibitor protein or C1 inhibitor function or C4 levels or genetic analysis, because without symptoms, the family member can be a HA patient. So you said now it depends. It depends. Yeah, a patient occurs symptoms of HA from the
50s or 60s or 70s. So even when they are 30s or 40s, they don't have acute attacks of HAE. They can be HAE patient. So please check all relatives of HAE patient, I think. Yeah. So relatives. Còn câu hỏi nào nữa không? Em xin phép trước khi câu hỏi online, em xin phép hỏi câu hỏi của em trước đi. Em có một số cái thắc mắc về trong cái phần mà của giáo sư Honda khi mà nói về cái chẩn đoán cái phù mạch di truyền đó, thì về cái thứ nhất đó là chúng ta thấy là cái hiện tại thì mình ở Việt Nam của mình thì cũng chỉ xác định được cái nồng độ của cái C1 inhibitor thôi, chứ không chẩn đoán được cái chức năng. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng ví dụ trong cái trường hợp này mà thứ nhất là chẩn đoán trong trường hợp phụ nữ có thai thì chúng ta sẽ, nếu nồng độ của C1 mà protein đó thì nó có thay đổi như thế nào trong có thai, và nếu mà hết có thai thì bao nhiêu lâu nó có thể là nó hết, nó trở về bình thường, hoặc là nó và có một cái câu thứ hai liên quan đến cái việc mà lấy mẫu của cái máu mà để mà xét nghiệm á, thì mình sẽ phải bảo quản như thế nào và sau bao nhiêu lâu thì nó ảnh hưởng đến cái kết quả của mình. Ví dụ mình phải lấy máu ngay hay là mình có thể để một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Tại vì hiện tại thì Việt Nam của mình cũng không có làm được, mà mình cũng phải gửi ra nước ngoài, và cái việc mà gửi ra nước ngoài như vậy nó cũng mất thời gian, và liệu như vậy nó có ảnh hưởng tới cái kết quả chẩn đoán của mình hay không ạ? Dạ em xin hết ạ. Thank you for the questions. I presented today about the pregnancy women who showed the low level of C1 inhibitor functions, less than 50%. But I think that there are a lot of reports associated with pregnancy women, which shows the more than 50% of C1 inhibitor protein functions, or less than C1 inhibitor functions. Both cases are existing. So in this case, I think after the delivery, the C1 inhibitor functions recovered up to the around 90% of C1 inhibitor function. So we concluded that these women it was not HAE, and the C1 inhibitor function decreasing was due to the delivery. So perhaps, I think. And the second question is of course we cannot analyze the C1 inhibitor function or protein or C4 level in Japan neither. So we have to do centrifuge in your hospital lab. It is enough to analyze correctly the C1 inhibitor function levels, I think. So it is bad to leave free or leave for a long time after the sampling. Yeah. Thank you, Dr. Zukel Honda. Cho phần trả lời như vậy, chúng ta có một cái câu hỏi trực tuyến. Tôi nghĩ câu này thì tiến sĩ Phạm Lê Duy có thể trả lời được, liên quan tới sử dụng cái thuốc tranexamic và cái thuốc tươi trong cái điều trị những cái đợt cấp của phù mạch di truyền do gây ra cho cái thuốc ức chế men chuyển. Xin mời tiến sĩ Phạm Lê Duy ạ. Em xin lỗi ạ, anh lúc nãy hơi không để ý, anh sĩ cho em nghe lại cái câu hỏi tí được không ạ? Câu hỏi là có trên các câu hỏi trực tuyến là
những cái trường hợp mà sử dụng cái canxinamide hoặc là huyết tương tươi trong cái điều trị phù mạch di truyền trong những trường hợp cấp cứu, thì thật sự ở đây là chính là những cái trường hợp mà bị tác do thuốc ức chế men chuyển. Thì xin mời phó giáo sư Hoàng Thị Lâm ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, câu hỏi là sử dụng tranexamic và huyết tương tươi đông lạnh trong cái điều trị cái phù mạch mà lại do ức chế men chuyển ạ. Thì cái này thì cũng xin nói thêm là với cái tranexamic thì ngay cả cái phù mạch di truyền chúng ta cũng không điều trị trong cái đợt cấp. Còn cái huyết tương tươi đông lạnh thì có thể sử dụng được trong đợt cấp. Thế còn với cái phù mạch mắc phải do thuốc ức chế men chuyển thì chắc chắn là chúng ta là nên là dừng cái thuốc đầu tiên ạ, bởi vì chúng tôi cũng có rất là nhiều trường hợp là bệnh nhân mà phù mạch do thuốc ức chế men chuyển thì có những trường hợp là chỉ cần dừng thuốc là bệnh nhân đã không xuất hiện cái phù mạch nữa. Thế còn cái phù mạch mà do cái ức chế men chuyển thì nó cũng có một phần là có cái sự tham gia của bradykinin, cho nên là khi mà chúng ta mà bệnh nhân không chọn được thuốc khác, không chọn được cái thuốc không chọn được cái thuốc điều trị cao huyết áp khác mà chắc chắn phải dùng ức chế men chuyển, mà cái này thì hiếm lắm ạ, bởi vì là thuốc cao huyết áp phải có rất là nhiều ạ. Cho nên là trong trường hợp này thì thấy là không nhất thiết là phải dùng tranexamic ạ. Và bởi vì những cái người bệnh mà đã có cao huyết áp rồi thì thường là có tăng đông, mà tranexamic thì một cái tác dụng phụ của nó là tăng đông ạ, cho nên là cũng không khuyến khích sử dụng tranexamic ở những cái người bệnh này. Và trong trường hợp này thì chỉ cần là ngừng thuốc và đổi sang một cái nhóm thuốc khác là ổn ạ, chứ không nhất thiết là phải sử dụng tranexamic ạ. Thế còn ngay cả cái phù mạch di truyền thì chúng ta cũng biết rằng là huyết tương tươi đông lạnh là có thể được điều trị cho cái đợt cấp của phù mạch di truyền trong trường hợp chúng ta không có C1 inhibitor, chúng ta không có icatibant hoặc là escalantis thì chúng ta bắt buộc phải dùng huyết tương tươi đông lạnh và dùng trong đợt cấp. Chứ còn tranexamic là chỉ dùng để điều trị dự phòng thôi ạ, chứ không dùng trong cái điều trị đợt cấp ạ. Và cái huyết tương tươi đông lạnh thì chúng ta biết là trong cái huyết tương tươi thì có cái C1 inhibitor, mặc dù là cái nồng độ của nó thấp hơn cái thuốc C1 inhibitor, nhưng mà nó cũng không có thuốc thì chúng ta cũng dùng được. Thời gian tác dụng của nó cũng không phải là quá dài đâu ạ. Thuốc cũng thường là tác dụng hiệu quả cũng khá là nhanh, từ 6 đến 24 giờ, và thậm chí có những bệnh nhân là trong những cái nghiên cứu là chỉ dùng sau 2 tiếng là bệnh nhân đã bắt đầu các cái triệu chứng của phù là đã giảm rồi ạ. Thì trong trường hợp chúng ta chưa có thuốc thì chúng ta có thể là sử dụng cái huyết tương tươi đông lạnh ạ, và chờ anh Sơn mang thuốc về ạ. Vậy. Cảm ơn phần trả lời của phó giáo sư Hoàng Thị Lâm. Như vậy do cái thời gian cũng chưa ra thì cũng trễ, như vậy chúng tôi xin mời một đại biểu có câu hỏi cuối cùng đặt cho các báo cáo viên. Đó, xin mời bác sĩ Dân. Vâng, em xin chào thầy Sĩ ạ, em xin chào cô Lan, chào cô Lâm. Rất là cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ Daisuke Honda về các cái mà di truyền. Cho em hỏi một xíu là ngoài cái làm thế nào mà để mình, bởi vì trong tương lai thì mình cũng có thể là sẽ đưa các cái thuốc về, thì làm thế nào mà mình để có thể phát hiện sớm nhất được các cái triệu chứng mà bệnh nhân có lên cơn cấp? Sư Daisuke không trả lời ạ. For the question, the symptoms of HAE is associated with anything, like angioedema, of course, but fatigues or running noise or just not angioedema is associated with the symptoms of HAE. So I think so. If the patient cannot differentiate the
whether the symptom is derived from HA or not, at first the priest use the icatibant or serial inhibitor concentrate as on-demand treatment when you recognize any symptoms. I say always, and then maybe you, patient, can differentiate the symptoms was derived from HA or not. So those experience educate to the patient themselves, and then doctors too. So the HA symptoms is not limited in the angioedema. So it is so important, I think. And then how fast do the patient recognize the symptoms? I think, that if the symptoms associated with HA occurs, if those patients can treat as early as possible, the severity is very, very low and without fatal disease conditions. So I always say as early as you patients recognize any patient, please use medications, please. So it's my answer. Thank you, Dr. Honda. Như vậy, do thời gian của chúng ta cũng đã hết, thì được sự ủy quyền của Phó giáo sư Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Liên chi hội giữ miễn dịch Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin có vài lời tóm tắt khi bế mạc hội thảo. Như vậy, kính thưa quý thầy cô và quý vị đại biểu, trong buổi chiều hôm nay thì chúng ta đã nghe cái chuyên đề về trong hội thảo phù mạch di truyền trong cái dự án phát triển năng lực bệnh hiếm phù mạch di truyền tại Việt Nam, và 3 bài báo cáo. Đầu tiên, bài báo cáo của tiến sĩ Phạm Lê Duy cho chúng ta một cái nhận định chẩn đoán phân biệt được cái về đây cấp tính mãn tính, tự phát hoặc kích phát rất là hay với các cái triệu chứng cụ thể, và sau đó là cái phần phù mạch đánh giá dựa phản ứng với histamine để phân định được đây là do dưỡng bào hay là bradykinin. Và đặc biệt trong bài báo cáo thứ hai của giáo sư Khay, chúng ta thấy giáo sư Khay hiện nay cũng là chuyên gia đầu ngành của thế giới về phù mạch di truyền, thì đã giới thiệu cho chúng ta những cái dấu hiệu triệu chứng của phù mạch di truyền, các xét nghiệm chẩn đoán và tầm soát, đặc biệt là cái vấn đề tiến bộ trong cái điều trị phù mạch di truyền ở tại Mỹ và các cái nước tiên tiến trên thế giới, và nhất là các cái thuốc đang thử nghiệm ở giai ở pha 2 và các cái thuốc ức chế yếu tố 12 và precalcitein. Và chúng ta đã được tiến sĩ Daisuke Honda trình bày các ca lâm sàng rất là hay. Chúng tôi nghĩ đây là chúng ta có thể vận dụng trong cái việc mà tầm soát chẩn đoán phù mạch di truyền ở Việt Nam, và chúng tôi rất ấn tượng với hai cái trường hợp đầu tiên, đó là cái trường hợp chẩn đoán trễ sau 10 lần phẫu thuật mổ bụng do đau bụng, và cái trường hợp thứ hai là phù mạch lặp đi lặp lại đã được điều trị sớm bằng truyền tĩnh mạch của cái C1 và bộ ức chế C1 và icatibant. Và sau cùng thì như vậy chúng ta thấy đối với Việt Nam của chúng ta thì hiện nay có khoảng từ 2.000 đến 4.000 bệnh nhân phù mạch di truyền chưa được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Do vậy, dưới sự lãnh đạo của Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Liên chi hội hen giữ miễn dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh, với sự hỗ trợ của công ty Takeda, đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của bác sĩ Thân Trọng Sơn, như vậy chúng ta sẽ dần dần phát triển mạng lưới các cán bộ y tế có đủ năng lực chẩn đoán, các labo xét nghiệm để giúp cho những bệnh nhân phù mạch di truyền của Việt Nam được chẩn đoán và sớm và điều trị kịp thời. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, các báo cáo viên, đặc biệt công ty Takeda, bác sĩ Thân Trọng Sơn cùng tiến sĩ Honda đã luôn đồng hành với Liên chi hội hen giữ miễn dịch của Hồ Chí Minh trong cái việc cho cái dự án phát triển năng lực bệnh hiếm gặp, đặc biệt là phù mạch di truyền tại Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Xin trân trọng cảm ơn, kính chúc sức khỏe Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Liên chi hội, cô Lâm cùng các thầy cô.
trong ban chấp hành và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng ạ. Em xin cảm ơn thầy sĩ và thầy cô. Thì để mà kết thúc cái chương trình này đó thì em xin phép là mình xin phép được 5 phút để mà em thông báo về cái cuối cùng là về cái chương trình mà xét nghiệm miễn phí cho bệnh nhân phù mạch di truyền. Thì chúng ta thấy đó là mình thấy là mình đã có nhiều cái kinh nghiệm để mà chúng ta được học nhiều về cái việc mà chẩn đoán. Thì hiện tại đó thì Linh chi hội hen dị ứng miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức thực hiện một chương trình xét nghiệm miễn phí cho những cái bệnh nhân mà nghi ngờ mắc cái phù mạch di truyền. Thì chúng ta sẽ xét nghiệm là mình sẽ xét nghiệm cái nồng độ của C1 và cái định lượng cái nồng độ của cái bộ thể C4. Thì chương trình này kéo dài chắc có lẽ đến hết năm sau 2023 và hoặc là đến khi nào mình đủ số lượng bệnh nhân. Thì chúng ta có thể là mình lên cái đường link của hội đây, hoặc là đơn giản thì mình có cái mã QA thì mình QA thì mình có thể là mình quét cái mã QA này và chúng ta sẽ có được cái lên thông báo và mình sẽ biết được cái thông tin của những cái người liên hệ và chúng ta muốn tham gia. Nếu có bệnh nhân nào mà có nghi ngờ thì mình có thể mà được giới thiệu là vì chương trình này cái chi trả cũng được 2 triệu mấy một cái test, vì test C1 khá mắc, khoảng tầm 2,4 triệu một test cũng khá mắc. Thì nếu được thì chúng ta có thể mình tham gia cho bệnh nhân, những cái người nào nghi ngờ phù mạch di truyền mình cho bệnh nhân tham gia. Tiếp theo đây thì chắc có lẽ em xin mời anh bác sĩ Thanh Trọng Sơn thì sẽ có một cái bên đại diện thì có thể có một ít lời phát biểu. Em xin cảm ơn. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Tuyết Lan, kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Lâm, kính thưa bác sĩ Daisuke Honda, kính thưa trước hết thì xin thay mặt cho văn phòng đại diện công ty Takeda tại Việt Nam thì chúng tôi chân thành cảm ơn Liên chi hội hen dị ứng miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh để phép chúng tôi cùng đồng hành tổ chức cái chương trình hội thảo ngày hôm nay. Và chúng tôi chân thành cảm ơn Liên chi hội hen và quý thầy cô đã luôn tin tưởng và cho phép chúng tôi cùng đồng hành trong chương trình phát triển năng lực cái bệnh phù mạch di truyền trong chẩn đoán và điều trị phù mạch di truyền tại Việt Nam với cái quỹ hỗ trợ của NCGM của chính phủ Nhật Bản. Xin cảm ơn các bạn Takeda của Nhật Bản cũng đã luôn hỗ trợ để kết nối trong chương trình này, và đặc biệt là bác sĩ Honda là luôn cùng đồng hành để chia sẻ những cái kinh nghiệm và kiến thức trong cái chẩn đoán và điều trị phù mạch di truyền tại Nhật Bản cho các cái chuyên gia tại Việt Nam. Thì trong gần 2 năm qua, tức là cái chương trình đã thực hiện năm thứ 2, thì trong hơn 1 năm qua thì Liên chi hội hen viện dị ứng miễn dịch lâm sàng, các quý thầy cô cũng đã cùng sự đồng hành của công ty Takeda, chúng ta đã tổ chức được nhiều cái buổi hội thảo sinh hoạt khoa học, training huấn luyện cũng như là các cái buổi expert meeting, và chúng ta đã xây dựng được, phát triển được cái năng lực của các thầy cô cán bộ y tế trong việc chẩn đoán lâm sàng hay là dựa vào là cái bệnh sử của bệnh nhân hoặc là gia đình để chẩn đoán. Như vậy là chúng ta có thể nâng cao được cái năng lực về mặt chẩn đoán lâm sàng. Và một cái băn khoăn, cái thách thức đó là cái năng lực để chẩn đoán về xét nghiệm. Thì về phía công ty Takeda cũng nhận thấy đó là một cái thử thách rất lớn, và luôn dành nhiều tâm huyết để có thể là làm thế nào cùng đồng hành với các thầy cô và bác sĩ để nâng cao cái sự tiếp cận với chẩn đoán, và bước tiếp theo là sau khi được chẩn đoán rồi phải tiếp cận, nâng cao cái việc tiếp cận với điều trị. Và đó là mục tiêu mà công ty sẽ phát triển các cái chương trình hành động trong năm tới để cùng với cái sự cố vấn của các quý thầy cô để thực hiện chương trình làm thế nào mà chúng ta có thể nâng cao được trước khi mà tiếp cận điều trị thì chẩn đoán sớm cho bệnh nhân. Thì hồi nãy cô Tuyết Lan cũng có một cái câu hỏi, tức là hiện tại mình chỉ có chẩn đoán là đánh giá về cái mục EC1 inhibitor thì mình chỉ có mới đã định lượng thôi, tức là đánh giá được cái nồng độ protein. Thì còn một cái test nữa đó là cái đánh giá về chức năng hay hoạt tính activity của C1 inhibitor. Thì bởi vì hiện tại trong cái chương trình mà hội hen dị ứng miễn dịch lâm sàng đang tiến hành với sự hỗ trợ công ty Takeda thì mình cung cấp cái xét nghiệm miễn phí như bác sĩ Quân vừa trình bày, thì thực hiện bởi Medic và Medlatech. Thì hiện tại Medic và Medlatech họ chưa thực hiện cái test này, họ phải liên kết với một cái phòng lab ở Hàn Quốc, và phòng lab đó thì các cái ở Medic và
medlab test họ sẽ gửi mẫu qua cái lab Hàn Quốc, và lab Hàn Quốc họ thì không biết là họ có cái khả năng thực hiện cái test chức năng hay chưa, nhưng mà hiện tại á, trong cái test của ở Medic và medlab test á, thì họ chỉ thực hiện đánh giá định lượng thôi. Thì năm tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng thảo luận thêm với các thầy cô, các cái chuyên gia để tìm ra cái giải pháp cho cái bệnh nhân ở Việt Nam mình. Bên cạnh mình bắt đầu phát hiện được những cái bệnh nhân dựa vào cái test định lượng, tức là có 7 bệnh nhân trên, hiện tại là có 21 bệnh nhân tham gia được gửi mẫu đi, có 15 mẫu đã có kết quả và 7 mẫu là dương tính, mình có thể xác định được. Thế thì có 8 bệnh nhân có kết quả rồi, nhưng mà cái C1 inhibitor nó là bình thường, thì không biết là có người nào là có chức năng, nếu mà đánh giá chức năng nó thấp hay không. Thì đó là một cái câu hỏi cũng bản thân Sơn cũng băn khoăn, và cũng sẽ cũng thảo luận thêm với các thầy cô anh chị để mình có thể tìm ra giả sử trong 8 bệnh nhân có gửi mẫu rồi mà không có cái C1 inhibitor định lượng vẫn bình thường, thì nếu dựa vào cái lâm sàng các bác sĩ thấy chắc khả năng cao là cái bệnh nhân này có thể là phù mạch di truyền đó, thì có thể là tìm cái cơ hội, có thể là ví dụ như tìm một phòng lab nào ở Nhật hay như thế nào đó để mình có thể gửi một cái số mẫu của những bệnh nhân này để có thể là xét nghiệm để định lượng cái chức năng. Do đó là một cái hướng về cái thưa cô về cái khả năng mà chẩn đoán. Còn hiện tại ở Việt Nam mình trước mắt thì làm thế nào mình có thể là xây dựng được cái năng lực mà thực hiện chẩn đoán đơn giản, thì theo em hiểu là cái định lượng trước. Còn nếu chức năng khó khăn thì mình đi từng bước một. Và ngoài ra thì em cũng có cái cũng mong muốn cái thăm vòng nữa, tức là cái tiếp 3 đó, nhưng khi đó mình có nhiều bệnh nhân á, thì nếu mà khả năng xét nghiệm di truyền thì mình cũng có thể là làm một cái chương trình nào đó để mình có thể là xác định được, đánh giá về cái làm xét nghiệm về di truyền học để có thể là tìm ra được một số cái bệnh nhân mà tiếp 3. Còn về cái vấn đề tiếp cận với thuốc thì công ty hiện tại thì tại Việt Nam chưa có cái thuốc đặc hiệu để điều trị, thì công ty cũng đang làm việc với bên cục quản lý dược cũng như là nhà phân phối là công ty du lịch, và với sự hỗ trợ của quý thầy cô để xin cái giấy phép nhập khẩu, đặc biệt thuốc hiếm mà thuốc này chưa được lưu hành, chưa được cấp giấy phép, thì đang xin theo những cái điều quy định của cục quản lý dược, và nếu được phê duyệt thì nhiều khi khoảng tháng 4, tháng 3, tháng 4 thì có thể là có cái sự đồng ý, đồng thuận cho cái bệnh nhân người lớn. Còn cho bệnh nhân trẻ em thì cũng còn xin thêm một bước nữa là có thể là xin những giấy phép từ phía bệnh viện, những nhu cầu từ bệnh viện, thì từ đó công ty có thể xin lên cục quản lý dược để xin nhập thuốc và cung cấp miễn phí Icatibang hay là cái biệt dược là Firazyr cho bệnh nhân tại Việt Nam. Còn trong kế hoạch thì hiện tại là công ty đã nộp hồ sơ để xin phép đăng ký cho cái sản phẩm Firazyr, tức là biệt dược Icatibang, và thuốc Takhzero, biệt dược của Lanalilumab, và dự định là khoảng năm 2025 thì công ty sẽ launch sản phẩm này tại Việt Nam. Nhưng mà từ đây đến đó 2025 thì công ty sẽ cố gắng làm thế nào có thể là xin nhập khẩu được cái thuốc để cung cấp miễn phí cho bệnh nhân. Đó là về cái tiếp cận với với thuốc khi mà thuốc chưa được lưu hành tại Việt Nam. Và cuối cùng cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và bác sĩ đã luôn hỗ trợ cho các hợp đồng của công ty Takeda tại Việt Nam, và chúng tôi cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý thầy cô và bác sĩ để chúng tôi có thể xây dựng được những cái chương trình hội thảo hội nghị, chương trình sinh hoạt khoa học hay chương trình giáo dục bệnh nhân cho cộng đồng, các cái chương trình xây dựng dữ liệu bệnh nhân để từ đó có thể nâng cao được cái chất lượng khám, các cái chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và cho cộng đồng. Và xin thành cảm ơn, kính chúc quý thầy cô và bác sĩ thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn.